Sí.
சார் இப்போ இங்கே வாங்க சார், இங்கே வாங்க சார். மினிஸ்டர் இங்கே சார். சார் சார் இங்கே வாங்க சார். மினிஸ்டர் இங்கே. ஆமாம், மினிஸ்டர் செக்ரட்டரி இங்கே. செக்ரட்டரி இங்கே. கமிஷனர் சென்னைக்காக. ஐஎஸ்சி கமிஷனர் பின்னாடி இருக்கிறவங்க வந்துட்டு இந்த டைரக்டர் டவுன் பஞ்சாயத்து டைரக்டர் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் சொன்னாங்க. நம்ம அதுதான் ஐஎஸ் டைரக்டர் டிஆர்டிஏவா? டிஆர்டிஏன்னா என்ன சொல்லுவீங்க? ஊரக வளர்ச்சித்துறை இயக்குனர், ஊரக வளர்ச்சி.
அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். டெங்கு மற்றும் மழைக்கால தொற்று நோய்கள் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கான மாநில மற்றும் மாவட்ட அளவிலான அலுவலர்கள் கலந்து கொள்ளும் கலந்தாலோசனை கூட்டம் மாண்புமிகு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் தலைமையில் அரசின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை, அரசு முதன்மைச் செயலாளர் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை, பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் ஆணையர், NHM MD, TNMSC MD, TNHSP PD, இந்திய மருத்துவம் மற்றும் ஹோமியோபதி துறை ஆணையர், கூடுதல் ஆணையர் சென்னை மாநகராட்சி, இயக்குனர் ஊரக வளர்ச்சித்துறை, பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறை இயக்குனர், மருத்துவ கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி இயக்குனர், DMS மற்றும் மாநில மற்றும் மாவட்ட அளவிலான துறை அலுவலர்கள் ஆகியோர் கலந்து கொள்ளும் இந்த கலந்தாலோசனை கூட்டம் தொடங்குகிறது. நிகழ்ச்சியின் தொடக்கமாக தமிழ் தாய் வாழ்த்து. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடடல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறைநுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறமையந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறை கூடுதல் இயக்குனர் மருத்துவர் சம்பத் அவர்களை வரவேற்புரையாற்றுமாறு அழைக்கிறோம். டெங்கு மற்றும் மழைக்கால தொற்று நோய்கள் தடுப்பு மாநில மற்றும் மாவட்ட அளவிலான அலுவலர்களுக்கான கலந்து ஆலோசனை கூட்டம் தலைமை பொறுப்பேற்றுள்ள மாண்புமிகு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்களே, இந்த விழாவின் முன்னிலை பொறுப்பேற்றுள்ள எங்களுடைய பெருமதிப்புக்கும் உரிய கூடுதல் தலைமைச் செயலர் அவர்களே மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டுள்ள செக்ரட்டரி அவர்களே மற்றும் சென்னை கார்ப்பரேஷன் கமிஷனர் அவர்களே, MD NHM அவர்களே, MD PD TNHSP அவர்களே, கமிஷனர் ISM அவர்களே, இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டுள்ள MD டாட் போர்டு அவர்களே மற்றும் மெட்ரோ அவர்களே, டைரக்டர் டவுன் பஞ்சாயத்து அவர்களே மற்றும் இந்த கலந்து ஆலோசனை கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டுள்ள மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர் அவர்களே, DME DMS அவர்களே மற்றும் JD மெடிக்கல் அவர்களே மற்றும் அனைத்து DHOs மற்றும் ஹெல்த் ஆஃபீஸர்ஸ், AD டவுன் பஞ்சாயத், கமிஷனர் ஆஃப் கார்ப்பரேஷன் ஹெல்த் ஆஃபீஸர் அனைத்து அலுவலர்களையும் இந்த கலந்து ஆலோசனை கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு தங்கள் கருத்துக்களை தெரிவிக்க வேண்டும் என்று வருகின்ற வரவேற்று விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அடுத்ததாக டெங்கு மற்றும் தொற்று நோய் தடுப்புகள் குறித்த ஆய்வுரையை பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்துத்துறை இயக்குனர் அவர்களை வழங்குமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். மாண்புமிகு மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும், ACS ஹெல்த் பிரின்சிபல் செக்ரட்டரி மாஸ், GCC கமிஷனர், MD NHM, MD மெட்ரோ and Commissioner of Indian Medicine, Director ICDS, Commissioner of Municipal Administration, PD TNHSP, MD TNMSC, and all the officials, including our health director, the deans, JDs, DHOs, and officials from Municipal Administration, Rural Development, and Town Panchayat. Thank you very much for every of your effort to come here in time. Sir, இன்னைக்கு அமைச்சரோட ப்ரெசர் என்னென்னா
Last time, the similar meeting was organized by our Honorable Minister along with other departments. இதனால் வந்து பெரும்பாலான அளவுக்கு நம்ம எதிர்பார்த்ததை விட நல்லாவே கேஸை குறைஞ்சதால the same thing we want to repeat this time, anticipating that எந்த கேஸும் வரக்கூடாது, எந்தவித மரணங்களும் நடக்கக்கூடாது டெங்குவால்ன்றதால இப்போதைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ப்ரெசன்டேஷன் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம். இதோட எஃபெக்ட் என்னென்னா, உங்களோட சப்போர்ட்டால் கடந்த காலங்களில் நல்லாவே டெங்குவை கண்ட்ரோல் பண்ணோம். த சேம் சப்போர்ட் வி எக்ஸ்பெக்ட் யூ. ஸோ இதனால் கேஸ் வர்றதையும் நம்மளால் குறைக்க முடியும். அப்படி கேஸ் ஏற்பட்டாலும் அதில் ஏற்படக்கூடிய மரணங்களை முழுமையாக கழுத்த முடியும். ஜஸ்ட் 5 minutes I'll run through the presentation. Next. So this is basically a viral disease with 4 serotypes, dengue 1, 2, 3, 4. முன்னாடி வந்து ஒரு பர்டிகுலர் சீசனில் வந்தது. நவ் இட் ஹஸ் பிகம் எ பெரினியல் த்ரூ அவுட் இயர் வந்துட்டு இருக்கு. பட் இட்ஸ் கெட்டிங் பீக்டு இந்த மந்த்துக்கு அப்புறம் அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பரில் பீக் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். This is the vector which we call it Aedes aegypti albopictus தான் common vector. Next slide. This is a various cycle, 21 days, very short duration நாலும் இந்த duration-ல it can kill many people. Next slide. இந்த பாயிண்ட் நம்ம ஏன் புரிஞ்சுக்கணும்னா, this particular mosquito lays in a clean, stagnant, shady water. இது வந்து இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இது பெரிய அளவுக்குலாம் தண்ணி தேவையில்லை. Even 1 or 2 ml of water is sufficient for it to lay the eggs. இது ஸ்பெஷாலிட்டி ஃபீச்சர் டைகர் மஸ்கிட்டோன்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இதில் இந்த 2-3 திங்ஸ் விச் வி ஷுட் ரிமெம்பர் இன் த கண்ட்ரோல். ஸோ இதனோட ஃப்ளைட் ரேஞ்சு, அதாவது அது உற்பத்தி ஆகிற இடத்துலேருந்து 1/2 கிலோமீட்டர் தூரத்துக்குள்ளே தான் அது பறக்கும். ஸோ இதை நம்ம சரியாக சோர்ஸ் ரிடக்ஷன் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம்னா கண்டிப்பாக கேஸ் வரதை குறைக்க முடியும். அண்ட் என்னோட பைட்டிங் நேச்சரே வந்து early morning, late evening, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி we need to act upon. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். This is the basic signs and symptoms. இதுக்கான டீட்டெயில்டு SOP வந்து மதியத்துக்கு மேலே டெக்னிக்கல் செஷன், ஹவு டு டயக்னோஸ், ஹவு டு மேனேஜ் போத் இன் அடல்ட் அண்ட் பீடியாட்ரிக், செப்பரேட் டெக்னிக்கல் செஷன் வச்சிருக்கோம். வில் டிஸ்கஸ் இன் டீடைல் அட் த டைம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். This is the range in which cases are coming along with the dengue. மற்ற 2-3 கேசஸும் நாங்கள் மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நெக்ஸ்ட். இந்த ட்ரெண்ட் மட்டும்தான் we want to highlight you. ஸோ அதாவது ஓவர் எவ்ரி 5 years வந்து which we call it as a cyclic trend, இந்த கேசஸ் வந்துட்டு இருக்கோம். 2012 வந்தது, 2017 வந்தது, 2023 இதே மாதிரி எதிர்பார்த்தோம். பட் இட்ஸ் குட் தட் வித் ஆல் த எஃபர்ட்ஸ் ஆஃப் யூ அண்ட் வித் அமைச்சரோட கோஆர்டினேஷனில் அந்த கர்வ் ஏறாமல் பார்த்துக்கிட்டோம். பட் ஸ்டில் இப்போ கரண்ட்டாகவும் ஒரு கேஸஸ் ஸ்லோவாக ரைஸ் ஆகிட்டு இருக்கு, விச் மே இன்க்ரீஸ். பட் நம்மளோட கண்ட்ரோல் எஃபர்ட் நல்லா இருந்தால் டெஃபினட்டாக அதை பிளாட்டன் பண்ண முடியும். The good part is that there is no mortality. So இதை மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸோ இந்த கர்வை நம்ம பிளாட்டன் பண்ணுறது தான் நம்மளோட கோல், which we'll all work together. Next slide. இது வெவ்வேறு கேஸில் எந்தெந்த ஏரியாவில் இருக்குன்னு பார்த்தோம். ஒரு கேவட் என்னென்னா, திஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த பாப்புலேஷன். நேச்சுரலாகவே நிறைய பாப்புலேஷன் இருக்கிறதுல நிறைய கேசஸ் வரும். ஜஸ்ட் ஃபார் இன்சிடென்ட்ஸ் நம்மளோட ஐடியா என்னென்னா, we need to pick up those case earlier, treat them so that நம்ம மார்ட்டாலிட்டி குறைக்கின்றதால கேஸ் வரதை பற்றி எடுத்துருக்கோம். இந்த ஒரு டாப் 10 டிஸ்ட்ரிக்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் டிபெண்டிங் ஆன் த பாப்புலேஷன் த திங்ஸ் வில் வேரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சென்னையோட பாப்புலேஷன் இஸ் சம்திங் ஈக்குவலன் டு 5-6 டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ். ஸோ நேச்சுரலாகவே சென்னை கேசஸ் நிறைய இருக்கும். ஸோ வி ஆர் நாட் கோயிங் வித் அ பாசிட்டிவிட்டி ரேட். திஸ் அப்சல்யூட் நம்பர் விச் யூ ஆர் டாக்கிங். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நெக்ஸ்ட். அடுத்தது இந்த 10 மாவட்டங்களை மட்டும் ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணதுக்கு என்ன ரீசன்னா, திஸ் 10 districts கான்ஸ்டியூட் அரவுண்ட் 57% ஆஃப் த கேசஸ் இருக்கு. அதனால we are concentrating. As I said earlier, it depends on the population, vector dynamics and many other factors are contributing to this. Next slide. அடுத்தது. இது ஏன் இந்த ஸ்லைட் போட்டிருக்குன்னா, we can able to predict with our current technology. See, there are 2-3 things which we'll monitor here. One வந்து the house index which we call it, the mosquito density prevent பண்றதுக்கு. இது எங்களோட field team, they can able to identify where the cases are going to come ன்றத அந்த house index வச்சு கண்டுபிடிக்கலாங்க. Second வந்து now what we do is a mosquito surveillance. ஸோ அந்த மஸ்கிட்டோவில் நாங்கள் முன்னாடி எடுத்து பூல் பண்ணி எடுக்கிறதால we could able to predict the occurrence of a particular dengue vector in a mosquito at least 2 to 3 weeks before the actual occurrence of the dengue cases. இந்த ரெண்டையும் நம்ம கரெக்டாக க்ளோஸாக மானிட்டர் பண்ணி சோர்ஸ் ரிடக்ஷன் பண்ணி மற்ற ஆன்டி அடல்ட் அண்ட் லார்வா மெஷர் பண்ணோம்னா
definitely we can bring down the cases. It's just for identification. For example, Coimbatore to do this house index, the vector dynamics, and your mosquito surveillance. In the data way, our team will keep sharing on it. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணவே போகிறோம். Next slide. The similar way we prepared for all other districts. Next. அடுத்தது. அடுத்த ஸ்லைட் பா. சுனில் மூவ் பண்ணுங்க. Sorry for the intervention. Hard copy. So, இது வரதுக்கு முன்னாடி maybe I'll start the other part of it. அது வந்த பிறகு will continue. Yes. Sir, இது வந்து dengue testing kits availability போட்டிருக்கோம். So every kit we can test around 94 test பண்ண முடியும். We have a sufficient kit which we call it as a district public health laboratory ல இருக்கு. தேவைன்னா we can do remaining test also through ILS with supported by NHM. Next slide. இது வந்து sentinel surveillance சொல்லுவோம். இந்த இடத்துல வந்து continuously will monitor the fever cases from all this 38 identified institutions. இங்கே நமக்கு உண்டான sufficient kits இருக்கு. Next slide. This is how we do it. Every day we collect the data, surveillance data from every hospital, which we enter in the IHAP portal. We monitor through almost around 4,000 institutions. We monitor this house index and other things. இப்போ ஏன் இந்த இன்னைக்கு மீட்டிங் வச்சிருக்கோம்னா, there is small raise in the cases, which we call it as a little bit alert. It's a time to intervene. Next slide. Next. This is all only photos to tell you where it is there. Next. Keep moving. Next. Next. This is the another area which we may have a problem, the pit tap. இங்க வந்து very clean water, small stagnation, but this is the big source of it. Both the TWAD and the metro is already handling it. நீங்க ஏதாவது ஏரியால இருந்தா we can report to them. Next slide. The tire removal is one of the big activity done by the local body. இது நமக்கு வந்து அந்த small partல இருக்கிற போதும் more than sufficient, which will do it at regular event, which will continue this year also. Next slide. Sorry. Next. So this is the role which we want to tell you. So these are the various departments which support in this activity: municipal administration, town panchayat, rural development, PWT, TWAD, ICDS, school and college education, Indian medicine, and all other directorate, including GCC. இதில் என்ன எதிர்பார்க்குறோம்னா, only these few activities. ஒன்று வந்து we need to engage a sufficient number of domestic breeding checkers. இவங்க தான் அந்த source reduction பண்ண போகிறாங்க, which we request both rural and urban local body to engage them. Ensure a proper chlorination and source reduction is what really the solid waste management, if you are able to do it properly, definitely we can do it. Pit tap, which I already discussed, and anti-larval, anti-outer, as per the technical support we can do it, and we'll create a little more IEC during this period. Next slide. இது வந்து ஒரு norms fix பண்ணியிருக்காங்க. So every block at least there should be 20% engaged. Town panchayatla 10 per watt, and municipal and corporation meetla 250 houses ku ஒரு person engage பண்ணாதான் we can effectively do this source reduction. இது எங்கெங்கெல்லாம் குறையுதோ அங்க there is a indication the cases start occurring. Next slide. So this is what, if you engage as per this norm, we need to have around 31,000 people to be engaged. But இன்னைக்கு தேதியில around 23,000 இருக்கு. There is a gap exists for various reasons, which we need to add on during the coming months so that we can definitely control this dengue. In the short pal mattum, I request all those local bodies to do the needful. Next slide. இது individual corporation wise போட்டிருக்கோம், individual municipality wise போட்டிருக்கோம், which I don't want to go right now. We'll share the slides. Please check that when there is a difference, there will be a challenge. Next slide. இது அதே மாதிரி municipalities wise. Next.
This is the town panchayat wise where there is a challenge. Next slide. Next. This is what we use in the common use பண்றது Temipos, pyrethrum, malathion. These are the common chemicals which you use. This is the ratio in which it has to be done. இங்க ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் I want to highlight. See, one is that the quality of the insecticide which we use is matters a lot, and the way in which it is mixed and given or used in the field is the another critical thing. இதில் dilution in the norm பிரகாரம் தான் இருக்கணும். And there are identified vendors through TNMSE. It is advisable to purchase only through the TNMSE identified vendors. In fact, they are given alternate vendors also. I will share those details with the procurement price. And I request all this to be sent to the external validation quality control measures. See, unless and otherwise this is done, the quality of the insecticides may be a challenge. Please ensure that it is purchased only from the identified vendor and it is subject to quality testing. Next slide. These are the stocks available, and most of the stocks are available for an emergency use, and I listed out what is available in town panchayat, municipality and the corporation also. And the small stock available with us, we'll use it in emergency whenever there is an outbreak in any place across the state. Next slide. This is the identified vendor by TNMSE. I request all the officials, district officials, to procure only from the identified officials. Next slide. This is the specifications. Next. This is the equivalent vendor in case the first vendor is not available. The ratio in which you need to procure also given. Definitely you all know that 60-40 ratio, whatever it is, please follow this ratio as per the procedure. Next slide. Next. This is the pit tap numbers which we have calculated through our field staff. It may be an updated one. If there is any challenge, I request those districts to handle it. Next slide. From the TOAD and the metro, only request is that regular chlorination is the biggest challenge, and leakage arresting is another area. If you are able to concentrate on this, not only dengue, all other anti-diarrheal disease also we can control. Next slide. Medical education and DMS is the request is that we need to have a sufficient kits for diagnosis, and also we need to have a clinical measurements which we can do it, including your ultrasound, and need to identify a specialized area with your mosquito proofing, and regular SOP, which even though our team already knows it, we need to identify and do it again and again. Next slide. PWT is the when there are a lot of government buildings, the roofs and the window shades are the biggest area where this mosquito can breed. We request as a scheduled event, we need to cover all these public buildings. Next slide. Metro water, which I already said. Next. School and college education. Children are potential risky group which we need to focus. They will act as a health ambassador. They not only reduce the sources at the school, but also at the home. They are the one who carry the message to the community. We need to use them. And cleaning of the schools at regular interval is much essential. Next slide. The same thing applicable for the children in the ICDS. And here we are insisting on the drinking water again and again, because this is another area under this 5 years old kids in the ICDS centers. Next. Indian medicine, initially the Nilavembu Kudinir was useful and it's already documented. The availability to be ensured. Next slide. Best practices just for understanding. Week schedule, if municipal commissioners can plan, this will have a huge impact. First week, tire removal. Second week, ensuring that it is AIDS-free environment in schools and colleges. And next 3 weeks, all the public buildings can be taken up. And next is your institutional premises. If you have it a scheduled way, it will be more good. Next slide. Next. 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 So just for motivation. Next slide. Next. This blue drum is one of the biggest challenge in urban areas. Covering is very much critical, particularly the multi-storied in a small habitat. This is the biggest source. Most of the urban area, this is a challenge. I request municipal commissioners to concentrate in the area. Next slide. Next. Next. This is the way in which applicable. We have a junior entomologist team.
If there is any challenge in the way in which it need to be implemented, our field team will come and help you sort out, help you. Next slide. Next. So this is the IEC, which we can replicate. We'll share all the soft copies. Next slide. Next. And so this is our Honorable Minister last month in the activity start pantanga in Chennai Corporation. Next. In fact, IEC kudukkradillama screening camp pandradillama that stickering in every institution, that is, it is ADs free, is the one best activity done in the GCC. It's already being followed. Next slide. The stickering. So this just for information, ADD hepatitis mention பண்ணுவோம். இந்த ஏரியால இதே same periodல monsoon periodல along with dengue we expect ADD cases, hepatitis and typhoid cases. What is the current trend now? I'm just highlighting it, red, blue, green. I'll share this slide which will go maybe in the technical session we'll discuss in detail. Next. Next. This is the water sample quality. This is the independent assessment done by the directorate with the 4 regional institutions. As per our report, around 22.7% of the water needs improvement in the quality. This may not be a satisfactory one, which will share the results institution-wise from where we have taken the sample also, we'll share it. Next. This is the chlorination standard. Randomly, our team takes from the different parts of the distribution system. These details also will share it. Next slide. Next. This is the number of cases district-wise. As I said earlier, this depends on the population and many other parameters. Next. H1N1 also comes. This is where we monitor the cases through an IHIP portal where PSL form, the case reporting, outbreak response, all those things we monitor. We can generate the similar report for each institution, each area. Next. This is the reporting in which it is happening, best and poor reporter. See, the ISP portal, you need to report every day, every time, without fail, even if there is no case. Then only we can do a better surveillance. Next slide. This is how it's being reported in different medical colleges. The same way I classified, which we'll discuss in the technical session. Next. Sir, thank you very much, sir. This is all from our side, sir. Thank you, sir. Ma'am, you want any districts or commissioners to respond, or we'll go as per the plan? Okay. Thank you. Sir. அடுத்ததாக நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அரசு முதன்மைச் செயலாளர் அவர்களை கருத்துரை வழங்குமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சியில் தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும் கூடுதல் தலைமைச் செயலர் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட் மேடம் அவர்களுக்கும் இந்த 2 துறைகள் பல்வேறு துறைகளை சார்ந்த அனைத்து அதிகாரிகளுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் இதில் கலந்து கொண்டுள்ள அனைத்து அலுவலர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நம்முடைய அமைச்சர் அவர்களை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் நான் சொல்லியே ஆக வேண்டும். எனக்கு முதலில் நான் சென்னை மாநகராட்சிக்கு ஆணையராக சென்றபோது அவர்தான் எனக்கு மதிப்புக்குரிய வணக்கத்துக்குரிய மேயர். மாநகராட்சியிலே பல பதவிகளில் இருந்துவிட்டு இறுதியாக மாநகராட்சியின் வணக்கத்துக்குரிய மேயராக நம்முடைய அமைச்சர் அவர்கள் இருந்தார்கள். அவர்களிடம் நான் கற்ற பாடங்கள் பல. அதனாலேயே நான் தொடர்ந்து 5 வருடம் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையராக இருந்தேன். பல்வேறு தருணங்களில் ஃபீல்டில் என்ன ரியாலிட்டி நடக்கும், வாட் வில் ஒர்க் இன் த ஃபீல்ட், வாட் வில் நாட் ஒர்க் அப்படின்றத நகரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவரை விட வேறு யாரும் நல்லா சிறப்பாக தெரிஞ்சவங்க இருக்கவே முடியாது. அந்தளவுக்கு ஒரு ஃபீல்டு ரியாலிட்டி தெரிஞ்ச ஒரு அமைச்சர் அவர்கள். அவர் நம்முடைய இந்த துறையினுடைய அமைச்சராக இருக்கும்போது நகராட்சி நிர்வாகத்துறைக்கும் சுகாதாரத்துறைக்கும் இருக்கின்ற ஒரு ஒருங்கிணைப்பு என்பது உச்சத்தில் இருக்குது என்று சொல்லலாம். நம்ம அதை டெங்கு டைமில் கோவிட் டைமில் கூட பார்த்தோம். எப்படி கோவிடோட செகண்ட் வேவை 2021 அவர் அமைச்சரானதுக்கப்புறம் ஹேண்டில் பண்ணார்ன்றதெல்லாம் நமக்கு அனைவருக்கும் நன்கு தெரியும்.
எனவே நம்முடைய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் இந்த துறையினுடைய அமைச்சராக பொறுப்பில் இருக்கும்போது நாம் எல்லாம் இணைந்து செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம் இருந்தால் அதை முழு கவனத்துடன் முழு மனதுடன் அக்கறையுடன் செயல்படுத்த வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கின்றது என்பதை எல்லாரும் உணர்ந்திருக்கணும். எங்களுடைய அமைச்சர் கூட அதை உணர்ந்திருந்தால் எனக்கு சொன்னார், நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த கூட்டத்துக்கு போகணும், மாண்புமிகு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்களிடம் பேசி இந்த முக்கியமான கூட்டத்தில் நம்முடைய அதிகாரிகள் அனைவரையும் கலந்து கொள்ள சொல்ல வேண்டும் என்று நம்முடைய நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் அவர்களும் கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார்கள். இதில் ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா கோஆர்டினேஷன். நம்ம பிஆர் முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டாஃப் ஆகட்டும், ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டாஃப் ஆகட்டும், வி ஆர் இந்த கட்டிங் எட்ஜ். நம்ம தான் ஃபஸ்ட் ரெஸ்பாண்டர்ஸ். நம்ம தான் உடனே நமக்கு தான் தெரியும். அதுக்கப்புறம் தான் சுகாதாரத்துறை. அஃப்கோர்ஸ் சுகாதாரத்துறையிலேருந்து நிறைய இன்டென்சிவாகவும் பண்ணுறாங்க. முன்னாடியெலாம் இருந்ததை விட இப்போ ரொம்ப அவுட்ரீச் ரொம்ப எக்ஸ்டென்சிவ் ஆகிடுச்சு ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டோடைய அவுட்ரீச். பட் நம்மளுடைய சானிட்டரி ஒர்க்கர், நம்மளுடைய சானிட்டரி இன்ஸ்பெக்டர்ஸ், கன்சர்வன்சி இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் ஆர் கன்சர்வன்சி ஒர்க்கர்ஸுக்கு தான் முதல்ல தெரிய வரும். ஏன்னா அவங்க தான் டெய்லி தெருவில் இருக்கிறாங்க. டெய்லி தூய்மை பணிகளை செய்கின்ற பணியாளர்களை நம்முடைய நகராட்சி நிர்வாகத்துறையும் ஊரக வளர்ச்சித்துறையும் தான் கொண்டிருக்கிறது. ஸோ கேஸஸை ஐடென்டிஃபை பண்ண உடனே குயிக்காக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இதில் எதுவும் மறைச்சி ஹைட் பண்ணி பண்ணணும்னு நினச்சாலே தான் காம்ப்ளிகேட் ஆகும். இன் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் திஸ் நோ ஷேம் அட்மிட்டிங் திங்ஸ். எஸ், இங்கே இஷ்யூ இருக்குது, இந்த ஏரியாவில் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு அட்மிட் பண்ணால் தான் சிறப்பாக செயல்பட முடியும். நம்முடைய டிபிஹெச் அவர்கள் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக ரொம்ப கரெக்டான ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணார். ஐ பிலீவ் தெர் இஸ் கோயிங் டு பி அ டெக்னிக்கல் செஷன் ஆஃப்டர் த இனாகிரேஷன் பை த ஹானரபிள் மினிஸ்டர். ஸோ நீங்கள் சோர்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன், ஒரு பீரியடில் டெங்கு ரொம்ப இருந்தப்போ ஒரு ரிட்டையர்டு என்டமாலஜிஸ்ட்டை கூப்பிட்டு கொடுத்தாரு என்கிட்ட என்னோட ஃபார்மர் பிஏ. அவர் தான் ரொம்ப விலாவரியாக சொன்னார் இந்த டெங்கு ஸ்ப்ரெட்டிங் மஸ்கிட்டோவை பற்றி. இது இட் டசன்ட் லே இட்ஸ் எக் இன் ஒன் பிளேஸ். எல்லா ஸ்பீஷிஸும் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா கிரியேஷனுமே ஒரு மாதிரி லிவிங் இன்ஸ்டிங்க்ட் கொண்டதாக இருக்குது. இந்த கொசு அதோட ஆஃப்ஸ்ப்ரிங்ஸ் ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கணும், நிறையா வளரணும் அப்படின்னு மாதிரி திங்க் பண்ணுற மாதிரியான ஸ்பீஷிஸாக இருக்குது. ஸோ இட் டசன்ட் லே இட்ஸ் எக் இன் ஒன் பிளேஸ், இட் லேஸ் இட்ஸ் எக் இன் 3-4 பிளேசஸ் ஸோ தட் அதோட எக்லாம் ஹேட்ச் ஆகுன்றது. தென் டிபிஹெச் சொன்ன மாதிரி ஃப்ரெஷ் வாட்டரோட கான்டாக்ட் பண்ணால் போதும், கொஞ்சமாக கான்டாக்ட் கிடைச்சாலே இட் வில் ஹேட்ச் and then it will fly and it will spread this mosquito. So therefore source reduction is the key. Fogging it helps only to a very small extent. அது ஒரு ஆப்டிக்ஸை வேணால் வச்சுக்கலாம். மக்கள்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க, கொசு மருந்தே அடிக்கலை எங்கள் தெருவில் அப்படின்றதுக்காக வேணால் நீங்கள் ஒரு ஆப்டிக்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். டு சம் எக்ஸ்டென்ட் இட் ஹெல்ப்ஸ். பட் த மெயின் திங் இஸ் சோர்ஸ் ரிடக்ஷன், ஐடென்டிஃபிகேஷன், சோர்ஸ் ரிடக்ஷன் அண்ட் அந்த ஏரியாவை ஃபுல்லாக ஒரு 500 மீட்டர்ஸ் ஃபுல்லாக பெராம்புலேட் பண்ணி நல்லா பார்க்குறது தான். கொட்டாங்குச்சி இருக்கும், நம்ம ஊரில் அம்மி இருக்கும், டயர் இருக்கும், இதெல்லாம் தான். ஸோ நீங்கள் ஒரு ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸை கூப்பிட்டு போயிட்டு நம்ம முனிசிபல் ஸ்டாஃப் எல்லாம் கண்டிப்பாக அந்த ஏரியா முழுக்க இருக்கிற சோர்ஸஸை ரெடியூஸ் பண்ணணும். இதில் ஃபுல்லாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். அண்ட் ஆஸ் ஐ செட் ஏர்லியர், தெர் இஸ் நோ பாயிண்ட் ஹைடிங். We have to immediately report to DPH staff, CHOs and others have to immediately report and then respond. And you have to take the community along. அதான் ரொம்ப முக்கியம். டிபிஹெச் கூட சொன்னாங்க அவேர்னஸ் நிறையா க்ரியேட் பண்ணணுன்னு. ஒரு ஸ்டேஜில் ஸ்கூல் சில்ட்ரனுக்கெல்லாம் கொடுத்தோம். ஸ்கூல் சில்ட்ரனுக்கு பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்து அவங்கள ஒரு உறுதிமொழி மாதிரி எடுக்க வச்சோம். ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு நான் போய் எங்கள் பேரண்ட்ஸுக்கு சொல்லுவேன். சின்ன பசங்க வீட்டில் சொன்னால் அதுக்கான மரியாதை ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் உண்டு. ஆஸ் பேரண்ட்ஸ் நாமளே பார்க்குறோம், ஒய்ஃப் சொல்கிறதுக்கு கவனம் கொடுக்கறத விட பசங்க சொன்னால் இன்னும் கொஞ்சம் கவனமாக கேட்போம் யாராக இருந்தாலும். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணணும் அவேர்னஸ்க்கு. முனிசிபல் ஸ்டாஃப், ஆஸ் ஐ செட் ஏர்லியர், ஹாவ் டு ரியலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் திஸ் அண்ட் டேக் திஸ் ஃபார்வேர்ட். Sir, from our department, I will ensure, sir, from all our staff, they will undergo this one-day training sincerely. All the CHOs are here, sir. CHOs, RDMAs are also here, ma'am. And from Chennai Corporation also, the Joint Commissioner Health and CHO are here with the entire staff. All of my department staff will ensure that we do a relatively better coordination with the health department and then ensure that we combat this very well. Thank you, sir.
அடுத்ததாக கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அவர்களை கருத்துரை வழங்குமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். There is no way they can see me. It's okay. It's okay. This is the advantage of being very tall. Honorable Health Minister அவர்களுக்கு வணக்கம். Special Secretary Municipal Administration அவர்களுக்கும், Municipal Commissioner அவர்களுக்கும், MD NHM, Metro Water MD, all senior officers of the department and heads of the department, உங்க அனைவருக்கும் மற்றும் இங்கே வந்திருக்கும் DDs, JDs, Municipal Commissioners, உங்க அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த இம்பார்ட்டண்ட் மீட்டிங்க்கு இந்த பார்ட்டிசிபேஷனுக்காக உங்களுடைய சப்போர்ட், உங்கள் பார்ட்டிசிபேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். And I would like to thank the Secretary Municipal Administration for his full support for bringing all the municipal commissioners. If you look at the dengue situation, WHO report நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு ரொம்ப டெங்கு சீரியஸ் கான்சிக்வன்சஸ் இருக்கலாம் அப்படின்னா WHO ரிப்போர்ட்டில் நிறையா இஷ்யூஸ் சொல்லியிருக்காங்க. நிறையா பேருக்கு தெரியாது, பட் இன் 2023 மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் வந்து 2023 ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கு லாஸ்ட் இயர். அண்ட் ஐ திங்க் இட் வாஸ் மோர் தென் 80 கண்ட்ரீஸில் இந்த டெங்கு கேசஸ் ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கு. இன்ஃபேக்ட் WHO ரிப்போர்ட் என்ன சொல்கிறதுன்னா ஆல்மோஸ்ட் 100 கண்ட்ரீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டெங்கு ஹேஸ் பிகம் எண்டமிக். அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபார்மேஷன் இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் இன்னைக்கு சிச்சுவேஷனுக்கு பார்க்கும்போது ஏன் 2023 பயங்கரமான கேசஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ திங்க் த நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் இன் 2023 வாஸ் அபவுட் 6.5 மில்லியன் கேசஸ் இருந்தது லாஸ்ட் இயர். ஸோ இந்த வருஷம் கூட நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும், ரொம்ப அலர்ட்டாக இருக்கணும். பிகாஸ் லாஸ்ட் இயர் ஏன் இப்போது டெங்கு கேசஸ் வந்து ஒரு ஃபினாமினல் இன்க்ரீஸ், ஃபினாமினல் ரைஸ் ஏன் அப்படி இருக்குது? அப்படி பார்க்கும்போதே there are two important reasons சொல்கிறாங்க. சயின்டிஸ்ட்ஸ் வந்து 2 important reasons சொல்கிறாங்க. One of course is the டெங்கு வந்து the vector, அதாவது மஸ்கிட்டோ, இட் இஸ் சேஞ்சிங் த கேரக்டர், மியூட்டேட் ஆயிட்டே இருக்குது. அதனால இந்த மஸ்கிட்டோட கேரக்டர் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால இட் இஸ் பிகமிங் வெரி டிஃபிகல்ட் டு கண்ட்ரோல் தி டிரான்ஸ்மிஷன். ரெண்டாவது இஷ்யூ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிளைமேட் சேஞ்ச். ஏன் கிளைமேட் சேஞ்ச்னால டெங்கு வந்து கேசஸ் நிறையா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால தான் நம்ம எல்லாரும் வந்து ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். தெர் ஆர் 2 reasons. One, that the climate change வந்து இருக்கிறதுனால ஹை ரெயின்ஃபால், நாங்கள் கூட லாஸ்ட் இயர் பார்த்துருக்கோம், ஹை ரெயின்ஃபால் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்புறமா ஹை ஹீட் இன்டென்சிட்டி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பிகாஸ் ஆஃப் தீஸ் 2 reasons, வெரி ரேப்பிட் சேஞ்சஸ் இருக்கிறதுனால இந்த மஸ்கிட்டோ க்ரோத் அண்ட் ப்ரீடிங் ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கலாம். தட் இஸ் சம்திங் யூ ஹாவ் டு பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல். அதனால இப்போயே வந்து இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனில் நாங்கள் ரெடி ஆகிட்டோமேனா இது ரொம்ப நமக்கு வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு முயற்சி. You have to be, as the secretary was telling you, that coordination is important, but 2 things I would like to mention. அதாவது இப்போ நீங்கள் வந்து as a government strategy மட்டும் பண்ணீங்கன்னா உங்களால் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் எனி கைண்ட் ஆஃப் ஒரு கம்யூனிட்டி ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது நீங்கள் ஒரு கம்யூனிட்டி அப்ரோச் பண்ணால் தான் உங்களால் இந்த மாதிரி ஒரு கம்யூனிட்டி ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஸோ நீங்கள் இப்போ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பாண்டன்ஸ் இருக்கிறாங்க,
கம்யூனிட்டி வாலண்டியர்ஸ் இருக்கிறாங்க. யூ ஆல்சோ ஹேவ் த விமன் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் அவங்க இருக்கிறாங்க. நீங்கள் மியூனிசிபல் கமிஷனர்ஸ், ஜேடிஸ் அண்ட் டிடிஸ், நீங்கள் 3 பேரும் சேர்ந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் கலெக்டருடைய தலைமையில் இந்த கம்யூனிட்டிக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கணும் நீங்கள் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்ணிங்க. திஸ் இஸ் வாட் ஐ வுட் லைக் டு ரிக்வெஸ்ட். பிகாஸ் இங்கே வாலண்டியர்ஸ் இருந்தால் தான் அவங்க வீட்டுக்கு போய் பண்ண முடியும். நான் ஒரு பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நான் வந்து டெல்லியில் இருக்கும்போது நம்ம ஒவ்வொரு வீட்டுக்கு வந்து வாலண்டியர்ஸ் வருவாங்க. வந்துட்டு இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளவர் பாட்ஸு உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறது டயர்ஸு அவங்களே செக் பண்ணிவிட்டு அவங்களே வந்து அப்படியே திருப்பி போடுவாங்க. they will remove all the water பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்து உங்களுக்கு ஒரு 1 minute ஒரு எஜுகேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ ஒரு கம்யூனிட்டி ஆக்ஷன் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டிசீசஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு கம்யூனிட்டி ஆக்ஷன் வேணும். ஸோ மை ரிக்வெஸ்ட் இஸ் கலெக்டருடைய தலைமையில் இந்த வாலண்டியர் ஆக்ஷன் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு முயற்சி எடுத்துட்டு இது கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக பண்ணிங்க. ரெண்டாவது சஜஷன் ஐ வுட் லைக் டு கிவ் தட் ஹை ரெயின்ஃபால் இருக்கிறதுனால அண்ட் ஹை ஹீட் இன்டென்சிட்டி இருக்கிறதுனால அந்த டைமில் now it will start with the onset of the monsoons in our state. அந்த டைமில் வந்து you make sure that stagnation of water இருக்கக்கூடாது. That is something which is very important. And last and one of the most important strategies is the treatment. நம்ம சைடில் வந்து ஒரு early identification is very important. MDNHM அவங்களோட பேசும்போது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டேட்டா சொன்னாங்க. டெங்கு கேசஸ் வந்து ரைஸ் எந்த டைமில் இருக்கும்னா அதே காலத்தில் அதே சமயத்தில் மேட்டர்னல் மார்ட்டாலிட்டியும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ யூ ஹாவ் டு மேக் ஷூர் தட் டெங்கு இஸ் கண்ட்ரோல்ட் எஃபெக்டிவ்லி டு கண்ட்ரோல் மெட்டர்னல் மார்ட்டாலிட்டி. ஏன்னா அந்த டைமில் தான் நிறையா ஃபீவர் கேசஸ் வரும். ஸோ அந்த ஃபீவர் கேசஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் அட் ஆல் குட் ஃபார் pregnant women. ஸோ அதனால இது நம்மளுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது தட் we should make sure that we don't allow this mosquito to create havoc and create this kind of a disaster situation. So I think இப்போ இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் டெக்னிக்கல் செஷனில் உங்களுக்கு வந்து DPH and all the other experts உங்களுக்கு டீட்டெயில்டு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுப்பாங்க. பட் ரொம்ப ஜாகிரதையாக இருங்க, அலர்ட்டாக இருங்க. லாஸ்ட் இயர் வாஸ் குவைட் serious. It was quite all over the world, not only in India, but yes, we also saw a large number of cases. So நீங்கள் கொஞ்சம் இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் சீரியஸாக எடுத்துட்டு ஒவ்வொரு மியூனிசிபாலிட்டிலையும் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் ஒரு ஆக்ஷன் பிளான் போடுங்க. ஆக்ஷன் பிளான் போட்டுட்டு ஒரு டெய்லி ஆக்டிவிட்டி போட்டு நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணிங்க. எஸ்பெஷலி இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபீவர் கேம்ப்ஸ் காண்டக்ட் பண்ணிங்க. And in that municipal commissioners can also participate so that there is a important thing. And last, before I finish my speech, my request to DPH and to all the concerned officers is நீங்க surveillance strengthen பண்ணீங்க. சர்வேலன்ஸ் இருந்தால் தான் எந்த ஏரியாவில் அவுட் பிரேக் ஆகுது. இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் மைக்ரோ சர்வேலன்ஸ் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ தட் ஸ்மால் ஏரியாஸில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பைக் இருக்கும்போது இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் தெரியும். வித் தீஸ் வேர்ட்ஸ் ஐ வுட் லைக் டு ரிக்வெஸ்ட் all the officers to work together like a team and make sure that we nip the problem in the bud. And I would like to thank the Honorable Minister for his guidance and for his idea to organize this important meeting. Nandri, Vanakkam. அடுத்ததாக மாண்புமிகு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் குரங்கம்மை நிலையான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் கையேட்டினை வெளியிடுகிறார்கள். அதனை மேடையில் உள்ள முன்னணியினர் அனைவரும் பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். அது அப்போ வச்சுக்கலாம்ண்ணா. விளக்கம் தான்
அடுத்ததாக மாண்புமிகு மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நலத்துறை அமைச்சர் அவர்களை தலைமை உரையாற்றுமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். டெங்கு மற்றும் மழைக்கால நோய்கள் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த ஒரு கலந்தாய்வு கூட்டத்திற்கு வருகை தந்து எனக்கு முன்னால் உரையாற்றி சிறப்பித்து வீற்றிருக்கிற தமிழக அரசின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர், மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் செயலாளர் பெருமதிப்பிற்குரிய திருமதி சுப்ரியா சாஹூ ஐஏஎஸ் அவர்களே, நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று உரையாற்றி சிறப்பித்து வீற்றிருக்கிற தமிழக அரசின் முதன்மை செயலாளர், நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையின் செயலாளர் பெருமதிப்பிற்குரிய டி கார்த்திகேயன் ஐஏஎஸ் அவர்களே, காணொளி வாயிலாக இந்த கூட்டத்தில் இணைந்திருக்கிற கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறையின் செயலாளர் பெருமதிப்பிற்குரிய திரு ககன்தீப் சிங் பேடி ஐஏஎஸ் அவர்களே, நிகழ்வில் பங்கேற்று சிறப்பித்து கொண்டிருக்கின்ற தேசிய நலக்குழும இயக்கத்தின் இயக்குனர் பெருமதிப்பிற்குரிய திருமதி ஷில்பா பிரபாகர் சதீஷ் ஐஏஎஸ் அவர்களே, இந்திய மருத்துவ மற்றும் ஹோமியோபதி துறையின் இயக்குனர் பெருமதிப்பிற்குரிய திருமதி விஜயலட்சுமி ஐஏஎஸ் அவர்களே, தமிழ்நாடு மருத்துவ சேவைகள் கழகத்தின் இயக்குனர் பெருமதிப்பிற்குரிய திரு அரவிந்த் ஐஏஎஸ் அவர்களே, பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் ஆணையர் மரியாதைக்குரிய திரு குமரகுருபரன் ஐஏஎஸ் அவர்களே, சென்னை குடிநீர் மற்றும் கழிவுநீர் அகற்று வாரியத்தின் இயக்குனர் பெருமதிப்பிற்குரிய திரு வினய் ஐஏஎஸ் அவர்களே, நகராட்சி நிர்வாகத்தின் ஆணையர் பெருமதிப்பிற்குரிய சிவராசு ஐஏஎஸ் அவர்களே, பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் கூடுதல் ஆணையர் திரு பானுச்சந்திர ரெட்டி ஐஏஎஸ் அவர்களே, ஐசிடிஎஸ்ஸின் மிஷன் டைரக்டர் பெருமதிப்பிற்குரிய திருமதி மெர்சி ரம்யா ஐஏஎஸ் அவர்களே, பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து வருகை தந்திருக்கின்ற இணை இயக்குநர்களே, துணை இயக்குநர்களே, மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் பொது சுகாதார மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறையின் இயக்குனர் பெருமதிப்பிற்குரிய மருத்துவர் செல்வ விநாயகம் அவர்களே, மருத்துவ மற்றும் ஊரக நலப்பணிகள் துறையின் இயக்குனர் மரியாதைக்குரிய மருத்துவர் ராஜமூர்த்தி அவர்களே, மருத்துவ கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி இயக்ககத்தின் இயக்குனர் மரியாதைக்குரிய மருத்துவர் சங்குமணி அவர்களே, நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற கூடுதல் நோய் கட்டுப்பாட்டு துறையின் இயக்குனர் மருத்துவர் சம்பத் அவர்களே, தொற்று நோய்கள் துறையின் கூடுதல் இயக்குனர் மருத்துவர் செந்தில்குமார் அவர்களே, ஒன்றிய அரசின் சுகாதாரத்துறையைச் சேர்ந்த மண்டல இயக்குனர் திரு நிர்மல் ஜோ அவர்களே, வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற மருத்துவக் கல்லூரிகளின் முதல்வர்களே, அரசு கலைக்கல்லூரிகள் மற்றும் பொறியியல் கல்லூரிகளைச் சேர்ந்த முதல்வர் பெருமக்களே, வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பத்திரிகை மற்றும் ஊடகவியலாளர்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் முதற்கண் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஏதாவது ஒரு பொது பிரச்சனைக்கு அரசின் பல்வேறு துறைகள் ஒருங்கிணைவது என்பது தொடர்ச்சியாக நடைபெறுகிற ஒன்று. ஆனால் ஒரு 11 துறைகள் எனக்கு முன்னால் பேசிய மரியாதைக்குரிய மருத்துவர் செல்வ விநாயகம் அவர்கள் சொன்னதைப் போல டிஎம்எஸ், டிபிஹெச், டிஎம்இ, முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், டவுன் பஞ்சாயத், ரூரல் டெவலப்மெண்ட், பிடபிள்யூடி, தமிழ்நாடு வாட்டர் சப்ளை அண்ட் ட்ரைனேஜ் போர்டு, ஐசிடிஎஸ், பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள், இந்திய மருத்துவம், சென்னை கார்ப்பரேஷன் போன்ற பல்வேறு 11 துறைகள் ஒருங்கிணைந்து ஒரு கூட்டம் நடத்தப்படுவது என்பது ஒரு மிக முக்கியமான நல்ல நோக்கத்திற்காக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற இந்த நிகழ்ச்சி. ஒரு குறுகிய கால இடைவெளியில் இவ்வளவு பெரிய கூட்டத்தை ஒருங்கிணைத்திருக்கிற சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலர்களுக்கு என்னுடைய மகிழ்ச்சி நிறைந்த பாராட்டுதல்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த கூட்டத்தை ஒருங்கிணைப்பதில் வெற்றி கண்டிருக்கிற நம்முடைய துறையின் செயலாளர் மரியாதைக்குரிய அம்மையார் சுப்ரியா சாஹூ ஐஏஎஸ் அவர்களுக்கு என்னுடைய நெஞ்சம் நிறைந்த பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இங்கே மழைக்காலத்தில் என்ன மாதிரியான நோய் பாதிப்புகள் வரும் என்பதை மரியாதைக்குரிய டிபிஹெச் அவர்கள் இங்கே மிக தெளிவாக எடுத்து சொன்னால், டெங்கு, அதேபோல் வயிற்றுப்போக்கு, டைபாய்டு, மஞ்சள் காமாலை, எலிக்காய்ச்சல் மற்றும் உன்னிக்காய்ச்சல் போன்ற பல்வேறு பருவகால நோய்கள் இன்றைக்கு மழைக்காலங்களில் வருகிறது. அவைகளை இன்றைக்கு கண்டறிவதும்
அதை போக்குவதும் தான் இன்றைக்கான தீர்வு. எனவேதான் இந்த கூட்டம் இங்கே மிக சிறப்பாக நடத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. இங்கே பேசிய நம்முடைய துறையின் செயலாளர் அவர்களாக இருந்தாலும் அல்லது பெருமதிப்பிற்குரிய கார்த்திகேயன் ஐஏஎஸ் அவர்களாக இருந்தாலும் மிக சிறப்பாக எடுத்து சொன்ன கருத்துக்களைப் போல, முன்னால் எல்லாம் மழை என்றால் வடகிழக்கு பருவமழை, தென்மேற்கு பருவமழை, கோடை வெப்பமழை, வெப்பச்சலன மழை என்றெல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலங்களில் மழை பொழிவு என்பது இருந்து கொண்டிருக்கும். ஆனால் இப்போது கடந்த 2-3 ஆண்டுகளாக மாதந்தோறும் மழை பொழிவு என்பது இருந்து வருகிறது. எனவே மழை பொழியும் காலங்களிலெல்லாம் தண்ணீர் தேங்குவது என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயமாக ஆகிவிடுகிறது. எனவே அதை உடனடியாக அப்புறப்படுத்துவது, அதை சுத்தப்படுத்துவது, உலர்ந்த நிலையில் வீடு சுற்றுப்புறத்தை வைத்திருப்பது போன்ற பல்வேறு விஷயங்கள் இந்த நோய் பாதிப்புகளிலிருந்து மக்களை காப்பதற்கு உரிய நடவடிக்கைகளாகும். எனக்கு முன்னால் பேசிய செயலாளர்கள் சொன்னதைப் போல, நோய் வந்ததற்கு பிறகு எடுக்கிற நடவடிக்கைகளை காட்டிலும் வருவதற்கு முன்னால் எடுக்கப்பட வேண்டிய அந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தான் மிக அவசியமானவைகள். அதனால்தான் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சருடைய வழிகாட்டுதலின்படி இன்றைக்கு இந்த துறையின் சார்பில் கடந்த ஆண்டும் இந்த ஆண்டும் இது போன்ற மாநில அளவிலான நிர்வாகிகளும் மாவட்ட அளவிலான பல்துறை அலுவலர் பெருமக்களும் கலந்து கொள்ளுகிற ஒரு உயர்மட்ட ஆலோசனை கூட்டம் மிக சிறப்பாக இங்கே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. பெருமதிப்பிற்குரிய டிபிஎச் அவர்கள் இங்கே பேசும்போது சொன்னார், தமிழ்நாட்டின் 38 வருவாய் மாவட்டங்களில் 10 மாவட்டங்களில் இந்த ஆண்டு டெங்குவுக்கான அந்த பாதிப்பு என்பது அதிகரித்து வருகிறது என்பதை சொல்லி, அதே நேரத்தில் சென்னை, திருச்சி, மதுரை, கோவை போன்ற அதிக மக்கள் தொகை இருக்கிற மாவட்டங்களில் அதிக அளவிலான எண்ணிக்கையில் பாதிப்புகள் இருக்கிறது என்றும் ஒரு தகவல் சொன்னார். அதே நேரத்தில் அவர் குறிப்பிட்ட 10 மாவட்டங்களில் தேனி, கிருஷ்ணகிரி போன்ற சிறிய, திருப்பூர் போன்ற சிறிய மாவட்டங்களும் கூட இந்த பாதிப்புகளை அதிக அளவில் இன்றைக்கு பெற்றிருக்கிறது என்பதையும் நாம் மறுத்துவிட முடியாது. பெரிய மாவட்டங்கள் என்று எடுத்துக்கொள்ளுகிற போது மக்கள் தொகை அதிகம், அங்கே பாதிப்புகள் இருக்கிறது என்று சொல்லும்போது, சிறிய மாவட்டங்களிலும் அதற்கான அந்த பாதிப்புகள் இருப்பதை நம்மால் புறந்தள்ளிவிட முடியாது. 10 மாவட்டங்களை பொறுத்தவரை இன்றைக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற பாதிப்பு 57.6% இந்த 38 மாவட்டங்களில் 10 மாவட்டங்களில் மட்டுமே இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்கின்ற தகவல் இப்பொழுது நம்முடைய டிபிஎச் அவர்களின் மூலம் வெளிப்படுத்தப்பட்டது. இந்த ஆண்டு இதுவரை டெங்கு பாதிப்பு என்பது 11,538 என்கின்ற அளவில் இன்றைக்கு உயர்ந்திருக்கிறது. இதுவே கடந்த ஆண்டு நாம் டெங்கு பாதிப்பு என்பது 9,121 இருந்தது. 9,121 இருந்தபோது 12 இறப்புகள் கடந்த ஆண்டு கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது. நம்முடைய துறையின் செயலாளர் சொல்லும்போது சொன்ன விஷயத்தை போல, கடந்த ஆண்டு உலகம் முழுவதும் ஒரு 80 நாடுகளில் இந்த டெங்கு பாதிப்பு என்பது அதிகரித்திருந்தது. கடந்த ஆண்டு உண்மையில் நாமும் கூட பெரிய அளவில் அச்சப்பட்டோம். டிபிஎச் அப்போது சொன்னார், 2012, 2017, அதை தொடர்ந்து 2023 பெரிய அளவில் இந்த டெங்கு பாதிப்புகள் என்பது இருக்கிறது என்பதை அவர் பதிவு செய்தார். 2012 பொறுத்தவரை 13,204 பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு, இறப்புகளை பொறுத்தவரை இதுவரை தமிழக சுகாதாரத்துறை வரலாற்றில் முதல் முறையாக 66 பேர் டெங்கு பாதிப்பினால் அந்த ஆண்டு இயற்கை எழுதியிருக்கிறார்கள். அதுவே 2017 ஆண்டு 23,294 பாதிப்புகள், 23,000க்கும் மேற்பட்ட பாதிப்புகள் ஏற்பட்ட நேரத்தில் இறப்புகள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் 65 இறப்புகள் அப்பொழுது ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஆக தமிழக வரலாற்றில் டெங்கு பாதிப்பினால் அதிக உயிரிழப்புகள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் 2012 66, 2017 65 இருக்கிறது. இந்த 2 ஆண்டுகளில்தான் அதிகபட்ச உயிரிழப்புகள் தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதற்கு பிறகு ஒரு சில ஆண்டுகளில் ஓர் இலக்கத்திலும், ஒரு சில ஆண்டுகளில் 12, 13 என்கின்ற அளவிலுமே இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது.
கடந்த ஆண்டு 9121 பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு 12 இறப்புகள் என்பது உண்மையிலேயே ஒரு அச்சத்தை ஊட்டிய ஒரு ஆண்டுதான் கடந்த ஆண்டுமே. டிபிஹெச் கடந்த ஆண்டு சொன்னார், ஒரு 5 ஆண்டுக்கு ஒரு முறை டெங்குவில் ஒரு பதற்றம் நிலவுகிறது. 2012, 2017, இப்போது 2023 இந்த பதட்டம் அதிகரிக்குமோ என்கின்ற அச்சத்தை அவர் வெளிப்படுத்தினார். பிறகுதான் இது போன்றது ஒரு கூட்டம் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சருடைய வழிகாட்டுதலோடு இதே மாதிரி ஊரக உள்ளாட்சித்துறை, நகர்ப்புற உள்ளாட்சித்துறை, மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை என்று ஒரு 3 பெரும் துறைகளை ஒருங்கிணைத்து ஒரு கூட்டத்தை நடத்தி கடந்த ஆண்டு நீங்கள் எடுத்த முயற்சியின் விளைவாக அந்த பரவல் என்பது 9121 நின்றது. இறப்புகளின் எண்ணிக்கையும் ஒரு 12ஆகவே இருந்தது. அந்த 12மே அதிகபட்சமான இறப்புகள் என்பதை நாம் நன்றாகவே அறிவோம். ஆனாலும் கூட கடந்த ஆண்டில் நாம் ஏற்படுத்திய அந்த விழிப்புணர்வு தனியார் மருத்துவமனைகளில் இந்த டெங்கு பாதிப்புகள் அரசுக்கு கணக்கு வராமலேயே கூட போய்விடும். நிறைய இடங்களில் அது கண்டறிந்தாலும் கூட அரசின் கணக்குகளில் அது வராமலே போனது. ஏராளமான டெங்கு பாதிப்புக்குள்ளானவர்கள் அவர்கள் கண்டறியப்பட்டு இந்த கணக்கில் சேர்த்து கொள்ளப்படாமல் போனதால் தான் கடந்த பல ஆண்டுகளாக அந்த பாதிப்பின் முழு தன்மை என்பது வெளியில் தெரியாமலேயே இருந்தது. கடந்த ஆண்டு நாம் எடுத்த அந்த முடிவு எல்லா தனியார் மருத்துவமனைகளையும் கூட ஒருங்கிணைத்து இன்றைக்கு அந்த வகையில் இந்த டெங்கு பாதிப்புகள் எவ்வளவு இருக்கிறதோ அதை உடனடியாக அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொன்னதற்கு பிறகு இப்பொழுது அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளையும் இணைத்து 4676 மருத்துவமனைகளில் இந்த டெங்கு பாதிப்புகள் இப்பொழுது கண்காணிக்கப்படுகிறது. இதையும் கடந்து மருத்துவமனைகளுக்கு செல்லாமலேயே கூட இந்த இறப்புகளை பொறுத்தவரை இந்த 12 இறப்புகள் கடந்த ஆண்டில் ஏற்பட்டது என்றால் மருத்துவமனைகளுக்கு நோய் முற்றிய நிலையில் வருபவர்கள், காய்ச்சல் அதிகமாகி உயிருக்கு இழுத்து கொண்டிருக்கிற போது மருத்துவமனைகளுக்கு வருபவர்கள், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மிக மிக குறைவாக இருப்பவர்கள், நம்முடைய துறையின் செயலாளர் சொன்னதைப் போல கர்ப்பிணி தாய்மார்களுக்கு ஏற்படுகிற பாதிப்புகள், குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுகிற பாதிப்புகள் என்று இப்படி அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருப்பவர்களுக்கு ஏற்படுகிற இந்த பாதிப்புகளின் காரணமாகவும் அரசு மருத்துவமனைகளையோ அல்லது தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கோ போகாமல் காய்ச்சல் வருகிற போது வீடுகளிலேயே தன்னிச்சையாக மருந்து மாத்திரைகளை உட்கொண்டு இந்த நோய் பற்றிய கவலையே இல்லாமல் இருந்து பிறகு இறப்பு எய்துகிற அளவுக்கு ஒரு அறியாமை, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் காரணமாகத்தான் கடந்த ஆண்டு அது 12ஆக ஆனது. அது கடந்த ஓராண்டு காலமாகவே இந்த 8-9 மாத காலமாக தொடர்ச்சியாக நம்முடைய மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையைச் சேர்ந்த அலுவலர்கள் தனியார் மருத்துவமனைகளையும் கண்காணிக்க தொடங்கி பொதுமக்களிடையே ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிற அந்த விழிப்புணர்வின் காரணமாக இன்றைக்கு இதுவரை ஏற்பட்டிருக்கிற பாதிப்புகளின் எண்ணிக்கை என்பது 11,538 இருக்கிறது. கடந்த ஆண்டை விட கடந்த ஆண்டு 12 மாதம் கழித்து 9,121, இப்பொழுது 8 மாதங்களை மட்டுமே நாம் தொட்டு இருக்கிறோம். 8 மாத முடிவிலேயே 11,000 கடந்திருக்கிறோம். 11,538 பாதிப்புகள் இருந்தாலும் இதில் நாம் மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டிய விஷயம் இறப்புகள் இதுவரை 4 மட்டுமே பதிவாகி இருக்கிறது. ஆக தனியார் மருத்துவமனைகளை கண்காணிப்பதும் போதுமான அளவுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி கொண்டிருப்பதும் இந்த அளவுக்கான அந்த எண்ணிக்கையை அதிகரித்து காட்டினால் பத்திரிகை ஊடகங்களில் டெங்கு பாதிப்பு தமிழ்நாட்டில் அதிகரித்திருக்கிறது என்கின்ற பெரிய அந்த செய்திகளை தலைப்பு செய்திகளாக போடுவார்களோ என்கின்ற அந்த அச்சம் கொள்ளாமல் அப்படியே சொல்லுவது என்பது இந்த துறையின் தொடர்ந்து 3.5 ஆண்டு காலமாக செயல்பட்டு வருகிற மிக முக்கியமான விஷயங்களில் ஒன்று. நான் சென்னை மாநகரின் மேயராக இருந்தபோது மரியாதைக்குரிய திரு கார்த்திகேயன் சார் அவர்களுக்கு தெரியும், எந்த நோய் பாதிப்பு வந்தாலும் அதை ஒன்று கூட குறைக்கவே கூடாது என்று சொல்வேன். காரணம், அந்த பாதிப்புக்கான அந்த பயம் மக்களிடத்திலே போய் சேர வேண்டும். இந்த பாதிப்பு இவ்வளவு பேருக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது, இது பாதிப்பு ஏற்படுவதற்கான காரணம் நாமும் கூட ஒரு வகையில் பொதுமக்கள் எண்ண வேண்டும். நம் வீட்டை சுற்றி இருக்கிற தேங்கி நிற்கிற நீர், டயர், கொட்டாங்கச்சி போன்ற பல்வேறு உபயோகமற்ற பொருட்களில் தேங்கி நிற்கிற இந்த நீர், அதனால் ஏற்படுகிற கொசு பாதிப்பு,
இதையெல்லாம் அரசின் சார்பில் நீர்நிலைகளை தீர்ப்படுத்துவது என்பது ஒன்று. அதே நேரத்தில் அவரவர்களுடைய வீடுகளை ஒட்டி இருக்கிற இது போன்ற பணிகளை சீர் செய்வது என்பதும் ஒன்று. எனவே இந்த வகையில் பொதுமக்களுக்கும் ஒரு அச்சம் ஏற்பட வேண்டும். இல்லை என்று சொன்னால் இந்த நோய் பாதிப்பு குறித்த தகவல்கள் அவர்களுக்கு தெரியாமல் போனால் எதுவுமே இல்லை, எதுவுமே தமிழ்நாட்டில் இல்லை, சென்னையில் இல்லை என்கின்ற அந்த செய்திகளை நாம் சொல்லி கொண்டிருந்தால் அவர்களுக்கு அந்த பயமே வராது என்று சொல்லி நாம் அப்பொழுது அதை தொடர்ச்சியாக சொல்லி கொண்டிருந்தோம். கடந்த ஒரு மாநகராட்சி நிர்வாகத்தின் போது கூட கார்டியாக் அரெஸ்டை கூட அவர்கள் ஒரு அந்த செய்தி காலரா நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கையை மாநகராட்சி நிர்வாகம் தவறாக எண்ணிக்கொள்ளக்கூடாது. கடந்த நிர்வாகம் அது ஒரு நிர்வாகத்தின் போது சொன்னார்கள், காலரா பாதிப்பினால் மரணம் அடைந்தவர்கள் 11 பேர். ஆனால் அந்த ஹெல்த் ரெக்கார்ட்ஸில் என்ன போட்டார்கள் என்றால் கார்டியாக் அரெஸ்டினால் பாதிக்கப்பட்டார்கள் என்கின்ற வார்த்தையை மாற்றி எழுதிவிட்டார்கள். நான் உடனடியாக அப்பொழுது முன்னாள் மேயர் என்கின்ற வரையில் ஒரு அறிக்கை விட்டேன். காலரா பாதிப்பு என்று சொன்னால் என்ன கவலை, ஏன் பயம்? காலரா வந்திருக்கிறது, அப்போது குடிநீரில் குளோரின் அளவு குறைவோ அதிகமோ ஏதோ ஒரு வகையில் காலரா பாதிப்பு வந்திருக்கிறது. அதை கண்டுபிடித்து சரி செய்ய வேண்டியது அரசின் கடமை, மாநகராட்சியின் கடமையை தவிர அதற்காக அதை மறைத்து காலரா பாதிப்பை மறைத்து கார்டியாக் அரெஸ்ட் என்று வார்த்தையை மாற்றி போட்டு இது அதனால் இல்லை என்று சொல்லுவதில் எந்த அர்த்தமும் இல்லை என்று நான் ஒரு கண்டன அறிக்கையை அன்றைக்கு வெளியிட்டேன். அந்த வகையில் இன்றைக்கு நம் துறையை பொறுத்தவரை பாதிப்புகள் எவ்வளவாக இருந்தாலும் அதை வெளிப்படையாக சொல்வதில் கொஞ்சமும் கூட தவறில்லை. அந்த வகையில் இதுவரைக்கான பாதிப்பு 11,538 என்று இருக்கிறது என்றால் நாம் இந்த 4,676 மருத்துவமனைகளையும் முழுமையாக கண்காணித்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று பொருள். பாதிப்புக்குள்ளானவர்கள் ஒருவரையும் விட்டுவிடாமல் இந்த பட்டியலில் இணைத்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று பொருள். அந்த வகையில் இது இந்த எண்ணிக்கையை தொட்டிருக்கிறது என்றாலும் இறப்புகளை பொறுத்தவரை 4 என்கின்ற அளவில் நிற்கிறது. இந்த கூட்டத்தின் நோக்கம் இன்னமும் 4 மாத காலம் இந்த ஆண்டு இறுதி வரை இருக்கிறது. செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் என்கின்ற வகையில் இந்த 4 மாதங்களில் ஒரு இறப்பு கூட உயராமல் இந்த 4ஓடு நின்றால் பாதிப்பு 10,000 கடந்தாலும் இறப்பே இல்லாத நிலையில் இந்த துறைகள் இவற்றை ஒழுங்குபடுத்தின, முறைப்படுத்தின என்கின்ற ஒரு நிலையை நாம் இந்த கூட்டத்தின் மூலம், இந்த கூட்டம் நடத்தியதற்கு பிறகு அது மாதிரியான ஒரு நிலை வந்தது என்பதை நாம் ஏற்படுத்திட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த கூட்டம் இப்போது இங்கே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. நம்முடைய டிபிஹெச் அவர்கள் மிக சிறப்பாக எவ்வளவு மருந்து கையிருப்பில் இருக்கிறது, எவ்வளவு பணியாளர்கள் எந்தெந்த துறையில் இந்த பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்கின்ற பல்வேறு விஷயங்களை மிக சிறப்பாக எடுத்து சொன்னார். அண்மையில் கூட ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி, இந்த மாதம் 14ஆம் தேதி WHO-வின் இயக்குனர் டாக்டர் டெட்ரோஸ் அவர்கள் ஒரு அவசர நிலை ஒன்றை பிரகடனப்படுத்தினார்கள். பொதுவாகவே ஒரு 3 ஆண்டு காலம் கொரோனா பாதிப்பு, அதை ஒட்டி ஒரு எமர்ஜென்சி டிக்ளேர் செய்யப்பட்டது உலகம் முழுவதும். அது 2023 மே திங்கள் 6ஆம் தேதி என்று நினைக்கிறேன். அன்றைக்கு அதை வாபஸ் பெற்றுக்கொண்டார்கள். இதோடு ஒழிந்தது, இனிமேல் பெரிய பிரச்சனைகள் இருக்காது, தொற்று நோய்களிலிருந்து நாம் தப்பித்து விட்டோம் என்று நாம் நிம்மதி பெருமூச்சு விடுவதற்கு முன்னால் 14 ஆகஸ்ட் அன்று டாக்டர் டெட்ரோஸ் அவர்கள் மீண்டும் ஒரு அவசர நிலையை இன்றைக்கு பிரகடனப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். அப்படியானால் சுகாதாரத்துறைக்கு இந்த சவால்கள் என்பது தொடர்ச்சியாகவே இருந்து கொண்டிருக்கிறது. குரங்கம்மை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த எம்பாக்ஸ் என்பது இன்றைக்கு ஏறத்தாழ 120க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் பாதித்திருக்கிறது. அது ஏதோ இன்றைக்கு நேற்றைக்கு வந்ததல்ல, 1958ஆம் ஆண்டுகளிலிருந்தே வந்து கொண்டிருக்கிறது. அது முன்னாட்களிலெல்லாம் பெரியம்மை என்கின்ற அந்த பெயரோடு வந்தது, இப்போது குரங்கம்மை என்கின்ற வகையிலான பெயரோடு வருகிறது என்றெல்லாம் சொல்லப்பட்டதற்கு பிறகு ஒன்றிய அரசின் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையும் இது குறித்து ஒரு கூட்டத்தை நடத்தினார்கள். ஒன்றிய அரசின் பிரதமரும் கூட உடனடியாக ஒரு கூட்டத்தை நடத்தினார். இதையெல்லாம் நடத்த தொடங்கியதற்கு பிறகு மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர்கள் இந்த துறைக்கு இட்ட அறிவுரைக்கு ஏற்ப நாமும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை, குறிப்பாக நம்முடைய துறையின் செயலாளர் நிறைய கூட்டங்களை, ஆய்வு கூட்டங்களை நடத்தி இது சம்பந்தமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். உடனடியாக நாமும்
தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பன்னாட்டு விமான நிலையங்கள், குறிப்பாக சென்னை, திருச்சி, மதுரை, கோவை, இந்த 4 பன்னாட்டு விமான நிலையங்களிலும் மாஸ் ஃபீவர் ஸ்கிரீனிங் சிஸ்டம்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கருவிகளின் மூலம் வெளிநாடுகளிலிருந்து வருகிற பயணிகளை பரிசோதிக்கிற அந்த பணியினை தொடங்கி இருக்கிறோம். காய்ச்சல் பாதிப்புகளோடு வருபவர்களை கண்டறிந்து அவர்களுக்கு ஏதாவது இந்த குரங்கம்மை நோய் பாதிப்பு இருக்கிறதா, கொப்புள வடிவில் அவர்களுடைய உடலில் ஏதாவது மாற்றம் தெரிகிறதா என்பதை கண்டறிந்து அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்கு ஒரு ஐசோலேஷன் வார்டு ஒவ்வொரு விமான நிலையத்திலும் திறந்து வைத்திருக்கிறோம். திறந்து வைத்திருப்பது மட்டுமல்ல, எல்லா விமான நிலையங்களிலும் தொடர்ச்சியாக நாம் பார்த்து கொண்டும் இருக்கிறோம். ஒரு 20 நாட்களுக்கு முன்னால் நான் சென்னை விமான நிலையத்தில் போய் இதற்காக எடுக்கப்பட்டிருக்கிற நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆய்வு செய்தேன். நேற்றைக்கு முன்தினம் கடந்த 3 நாட்களுக்கு முன்னால் கோவை விமான நிலையத்திற்கு போய் ஆய்வு செய்தேன். ஒரு 4-5 நாட்களுக்கு முன்னால் நம்முடைய டிபிஹெச் அவர்கள் மதுரை விமான நிலையத்தில் ஆய்வு செய்தார்கள். நாளை காலை 7 மணிக்கு நான் திருச்சி விமான நிலையத்தில் ஆய்வு செய்யவிருக்கிறேன். இப்படி எல்லா விமான நிலையங்களிலும், பன்னாட்டு விமான நிலையங்களில் இந்த மாஸ் ஃபீவர் ஸ்கிரீனிங் சிஸ்டம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறதா, பொதுமக்கள் அந்த விமான நிலையங்களிலிருந்து இறங்கி வருபவர்கள் அந்த சிஸ்டத்தின் வழியே செல்கிறார்களா, அடுத்து அந்த விமான நிலையங்களில் எம்பாக்ஸ் குறித்த விழிப்புணர்வு பதாகைகள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறதா, அங்கே மருத்துவர்கள் தயார் நிலையில் இருக்கிறார்களா என்பது குறித்தெல்லாம் ஆய்வு செய்து வருகிறோம். அதையும் கடந்து இப்பொழுது நாம் சென்னையில் ஒரு 10 படுக்கைகளுடன் கொண்ட ஒரு தனி வார்டு நம்முடைய ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில், அதேபோல் கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் ஒரு தனி வார்டு, அதேபோல் கியாபே விஸ்வநாதன் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை திருச்சியில் ஒரு தனி வார்டு, மதுரையில் ராஜாஜி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் ஒரு தனி வார்டு என்று குரங்கம்மைக்கு ஒரு தனி வார்டு இன்றைக்கு திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாகவும் சிறப்பாகவும் இந்தியாவில் வேறு எந்த அரசு மருத்துவமனையிலும் இல்லாத அளவுக்கு நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் வார்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் இந்த மாதிரியான கிருமிகளை உறிஞ்சி எடுக்கக்கூடிய தன்மையிலான ஒரு வார்டை நாம் ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் திறந்து வைத்திருக்கிறோம். இப்படி பல்வேறு வகையான நடவடிக்கைகளை இந்த மாதிரி சோதனை காலங்களில் சிறப்பாக செய்து மக்களின் நலன்காக்கும் அரசாக இந்த அரசு இருந்து வருகிறது. என்றாலும் இது போன்ற பருவமழை பொழிகிற காலங்களில் இந்த நோய் பாதிப்புகள் என்பதை முற்றிலுமாக குறைப்பதற்கும் டெங்கு போன்ற உயிர்கொல்லிகளிலிருந்து மக்களை காப்பதற்கும் பெரிய அளவிலான நடவடிக்கைகள் தேவை என்பதால் தான் இன்றைக்கு இவ்வளவு துறைகள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நான் பேசியதற்கு பிறகு இங்கே மாலை வரை பல்வேறு டெக்னிக்கல் செஷன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் உங்களுக்கு பல்வேறு வகைகளிலான அமர்வுகள் இங்கே நடைபெறவிருக்கிறது. இதன் மூலம் நீங்கள் உங்களுடைய மாவட்டங்களுக்கு சென்று எப்படி இங்கே இவ்வளவு துறைகள் ஒருங்கிணைத்து ஒரு ஒருங்கிணைப்பு குழு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதோ, இதேபோல் உங்கள் மாவட்டங்களிலேயுமே, இப்போ சுகாதார மாவட்டங்கள் 46 இருக்கிறது என்றால் 46 மாவட்டங்களிலுமே இது போன்ற ஒருங்கிணைப்பு குழுக்களை அங்கே ஏற்படுத்தி அங்கே இருக்கிற பள்ளிகள், கல்லூரிகள், அதேபோல் நம்முடைய மற்ற துறைகள், ஊரக உள்ளாட்சி, நகர்ப்புற உள்ளாட்சி போன்ற அனைத்து துறைகளையும் ஒருங்கிணைத்து ஒரு கோஆர்டினேஷன் கமிட்டியை உடனடியாக உருவாக்கி, அந்த உருவாக்கியதற்கு பிறகு நீங்கள் அங்கே எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகளை நம்முடைய துறையின் செயலாளர் சொன்னது மாதிரி தினந்தோறுமான நடவடிக்கைகளை திட்டமிட்டு இன்றைக்கு இது, நாளைக்கு இது, அடுத்த வாரத்திற்குள் இந்த காரியத்தை செய்து முடிக்க வேண்டும். இன்றைக்கி வீடு வீடாக சென்று இந்த பணியினை, அது குறிப்பாக இந்த மழைக்காலங்களில் தேங்கி நிற்கிற தண்ணீரிலிருந்து காப்பதற்குரிய நடவடிக்கைகள், ஒரு சிலர் கேட்கக்கூடும், வீடுகளை ஒட்டி இருக்கிற வீடு மாடிகளில் தேங்கி நிற்கிற இந்த தண்ணீரை அகற்ற சொல்லுகிறீர்கள், சரி, கால்வாய்களில் தேங்கி நிற்கிற அல்லது குளம் குட்டைகளில் தேங்கி நிற்கிற தண்ணீரில் இந்த கொசுக்கள் உற்பத்தி ஆகாமல் தடுப்பதற்கு அரசும் போதுமான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்று மற்றவர்களும் சொல்லுவார்கள். எனவே தான் அந்த வகையில் இன்றைக்கு ஊரக உள்ளாட்சித்துறையாக இருந்தாலும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சித்துறையாக இருந்தாலும் இதில் இணைந்திருக்கிறார்கள். இப்படி எல்லா இடங்களிலும் கொசுக்கள் உற்பத்தி ஆகாமல் தடுப்பதற்கு என்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டுமோ அதையெல்லாம் செய்வது. தனியார் மருத்துவமனைகளில் தெரிந்தோ தெரியாமலோ மறைக்கப்படுகிற அளவுக்கு இந்த பாதிப்புகள் இருக்குமானால் அவற்றையெல்லாம் இந்த பட்டியலில் இணைப்பது. அதேபோல் மக்களுக்கு இது போன்ற பாதிப்புகள் வரும்போது
மருத்துவர் ஆலோசனை இல்லாமல் நீங்களாகவே மருத்துவம் பார்த்து கொள்ளக்கூடாது என்கின்ற விழிப்புணர்வை பொதுமக்களுக்கு ஏற்படுத்த முக்கியமான இடங்களில் அந்த விளம்பர பதாகைகளை வைப்பது போன்ற பல்வேறு விஷயங்களை உங்களுடைய மாவட்டங்களுக்கு சென்றதற்கு பிறகு மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழுக்கள் ஏற்படுத்தி அதை அந்த குழுக்களின் வாயிலாக இந்த பணியினை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி சிறப்பான கூட்டத்தில் பங்கேற்றிருக்கிற உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் முதலில் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த கூட்டம் நடத்தப்படுகிறது என்று சொன்னவுடன் பெருமதிப்பிற்குரிய நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் மரியாதைக்குரிய திரு நேரு அவர்களும், அதேபோல் ஊரக உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் திரு பெரியசாமி அவர்களும் அவர்களுக்கு வெவ்வேறு பணிகள் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருக்கிற காரணத்தினால் எங்கள் துறையைச் சேர்ந்த ஒட்டுமொத்த அலுவலர்களும் இந்த கூட்டத்தில் ஒருங்கிணைந்திருப்பார்கள். அவர்கள் நிச்சயம் இந்த பருவமழை முடிகிற வரை அல்ல, எல்லா காலங்களிலும் இன்றைக்கு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையும் இந்த 3 பெரிய துறைகளும் ஒருங்கிணைந்து மக்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகளிலிருந்து காப்பார்கள் என்கின்ற அந்த உறுதியினை சொல்லி சொன்னதோடு மட்டுமல்லாமல் இந்த அளவுக்கு மாநில அளவிலும் மாவட்ட அளவிலும் இருக்கிற மிக முக்கியமான அலுவலர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு அனுப்பி வைத்து இந்த கூட்டம் சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. ஆக அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியினை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அடுத்ததாக இணை இயக்குனர் மருத்துவர் செந்தில்குமார் அவர்கள் நன்றி தெரிவிக்குமாறு அழைக்கிறோம். இன்று நடைபெற்ற டெங்கு மற்றும் மழைக்கால நோய்கள் தடுப்பு பற்றிய பல்துறை கலந்தாலோசனை கூட்டத்தினை தலைமையிட்டு நடத்தி தந்த மாண்புமிகு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும், முன்னிலை வைத்த மரியாதைக்குரிய அரசு கூடுதல் தலைமைச் செயலர் சுகாதார மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அவர்களுக்கும் எங்களது நன்றியை உறுத்தாக்குகிறோம். மேலும் காணொலி வாயிலாக இங்கு இணைந்துள்ள அரசு கூடுதல் தலைமைச் செயலர் ஊரக வளர்ச்சித்துறை மற்றும் இங்கு வருகை புரிந்துள்ள முதன்மைச் செயலர் நகராட்சி நிர்வாகத்துறை, MD/NHM, ஆணையர் சென்னை பெருநகராட்சி, பல்வேறு துறை அரசு செயலாளர்கள், துறை தலைவர்கள், இயக்குனர், பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறை, அனைத்து மாவட்ட சுகாதார அலுவலர்கள், நகர்நல அலுவலர்கள், இணை இயக்குநர்கள், மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர்கள் மற்றும் பல்துறையை சார்ந்த உதவி இயக்குனர், ஊராட்சி பேரூராட்சிகள், மாநகராட்சி ஆணையர்கள், இயக்குநர்கள், அலுவலர்கள், பணியாளர்கள், பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறை நண்பர்கள், இந்த அரங்கினை வழங்கிய ஓமந்தூரார் அரசு மருத்துவ நிர்வாகம் மற்றும் இந்த விழா சிறப்பாக நடைபெற ஒத்துழைத்த ஒளி அரங்க அமைப்பாளர் அனைவருக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். மாண்புமிகு அமைச்சர்களின் செய்தியாளர் சந்திப்பு நடைபெறும். அலுவலர்கள் அனைவரும் தேநீர் இடைவெளிக்கு செல்லுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அதன் பிறகு கலந்தாலோசனை கூட்டம் நடைபெறும்.
போலாமா? தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்க உள்ள நிலையில் தொடர்ச்சியாகவும் மழை பொழிவுகள் என்பது தென்மேற்கு பருவமழை, வடகிழக்கு பருவமழை, கோடை வெப்பமழை, வெப்பச்சலன மழை என்றெல்லாம் தொடர்ந்து மழை பொழிவுகள் இருந்து கொண்டிருக்கிற காரணத்தினாலும் மாநில அளவில் இந்த மழை பாதிப்புகளால் உண்டாகிற நோய்கள், குறிப்பாக டெங்கு, அதேபோல் மழைக்கால தொற்று நோய்களாக இருக்கிற வயிற்றுப்போக்கு, டைபாய்டு, மஞ்சள் காமாலை, எலிக்காய்ச்சல் மற்றும் உன்னிக்காய்ச்சல் போன்ற பருவகால நோய்கள் பரவாமல் தடுப்பதற்குரிய நடவடிக்கைகள் என்கின்ற வகையில் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சருடைய வழிகாட்டுதலோடு மாநில அளவிலான டெங்கு மற்றும் தொற்று நோய்கள் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த ஒரு கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. கூட்டத்தில் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் செயலாளர், மாஸ் செக்ரட்டரி, பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் ஆணையர், அதேபோல் குடிநீர் மற்றும் கழிவுநீர் அகற்று வாரியத்தின் ஆணையர், NHM MD, TNPHSC, TNMSC, அதேபோல் இந்திய மருத்துவம் போன்ற பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த உயர் அலுவலர்களும், மாவட்ட வாரியாக இருந்து இணை இயக்குநர்கள், துணை இயக்குநர்கள், கல்லூரி முதல்வர்கள் என்று ஒரு 400க்கும் மேற்பட்ட உயர் அலுவலர்கள் கலந்து கொண்ட கூட்டம் தொடங்கி இருக்கிறது. இன்று ஒரு நாள் முழுவதும் இந்த கூட்டம் இங்கே நடைபெறவிருக்கிறது. இந்த கூட்டத்தை பொறுத்தவரை இந்த வடகிழக்கு பருவமழையின் போது இந்த நோய் பாதிப்புகளிலிருந்து மக்களை காப்பதற்குரிய நடவடிக்கைகள் என்னவெல்லாம் எடுப்பது போன்ற பல்வேறு விஷயங்கள் கலந்து ஆலோசனை செய்யப்படவிருக்கிறது. தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இதுவரை தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த ஆண்டுக்கான பாதிப்பு என்பது, டெங்கு பாதிப்பு என்பது 11,743. 11,743 பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இறப்புகளை பொறுத்தவரை 4 எண்ணிக்கையில் நிகழ்ந்திருக்கிறது. கடந்த ஆண்டுகளில் குறிப்பாக 2012இல் 66 இறப்புகளும், 2017இல் 65 இறப்புகளும், இவை 2 ஆண்டுகளில் தான் அதிகபட்சமான இறப்புகள் என்பது பதிவாகி இருந்தது. இந்த நிலையில் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சருடைய வழிகாட்டுதலோடு இன்றைக்கு அனைத்து அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளையும் ஒருங்கிணைத்து இந்த டெங்கு பாதிப்புக்குள்ளானவர்களை பட்டியலில் இணைப்பது என்கின்ற வகையில் தொடர்ச்சியாக அந்த பணிகள் செய்து கொண்டிருக்கிற காரணத்தினால் இந்த ஆண்டு இதுவரை 11,000க்கும் மேற்பட்டவர்களுக்குரிய அந்த பாதிப்புகள் கண்டறியப்பட்டு உயிரிழப்புகள் என்பது குறைய தொடங்கி இருக்கிறது. அந்த வகையில் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை 4,676 அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளை கண்காணிக்கும் பணியினை இந்த துறை இன்றைக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுக்கு ஏற்ப இவர்கள் நாளையிலிருந்தே எல்லா மாவட்டங்களிலும் இந்த துறைகள் ஒருங்கிணைப்பு என்பது இப்பொழுது மாநில அளவிலும் மாவட்ட அளவிலும் இங்கே சென்னையில் நடைபெற்று கொண்டிருப்பதைப் போலவே அவரவர்களுடைய மாவட்டங்களிலும் சுகாதார மாவட்டங்களில் இதே போன்று அனைத்து துறைகளைச் சேர்ந்த ஏறத்தாழ 11 துறைகள் இன்றைக்கு இங்கே பங்கேற்றிருக்கிறார்கள். இந்த 11 துறைகளைச் சேர்ந்த அதிகாரிகளையும் அந்தந்த மாவட்டங்களில் ஒன்று கூட்டி ஒரு ஒருங்கிணைப்பை ஏற்படுத்தி பணிகளை ஆற்றிட வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் நாளையிலிருந்தே இவர்கள் பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவது, தனியார் மருத்துவமனைகளையும் கண்காணித்து டெங்கு பாதிப்புகளை கண்டறிவது, டெங்கு பாதிப்புக்குள்ளானவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சைகள் அளித்து அவர்கள் யாரும் மருத்துவர்களை நாடாமல், மருத்துவமனைகளுக்கு வராமல், தனியாக சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்ள அனுமதிக்காமல் அவர்களுக்கு போதுமான
விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவது போன்ற பல்வேறு பணிகளை அந்தந்த மாவட்டங்களில் செய்யவிருக்கிறார்கள். கடந்த ஆண்டு இவர்கள் செய்த அந்த பணிகளின் காரணமாக இதே போன்று நடத்தப்பட்ட ஒரு கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளும் அதற்கு பின்னால் நடைபெற்ற அந்த நிகழ்வுகளும் இன்றைக்கு பெரிய அளவில் அந்த பாதிப்புகள் என்பது கடந்த ஆண்டு இல்லாமல் போனது. காரணம், கடந்த ஆண்டை பொறுத்தவரை உலகம் முழுவதும் ஒரு 80 நாடுகளில் இந்த டெங்கு பாதிப்பு என்பது மிகப்பெரிய அளவிலே இருந்தது. எனவே எப்படி 2012 66 இறப்புகளும் 2017 65 இறப்புகளும் என்கின்ற நிலையில் ஒரு அச்சம் ஏற்பட்டதோ, அதே மாதிரியான ஒரு அச்சம் 2023 திகழவிருக்கிறது என்கின்ற அளவிலே இருந்தது. மாண்புமிகு முதல்வர் அவருடைய வழிகாட்டுதலின்படி இது போன்ற கூட்டம் வடகிழக்கு பருவமழைக்கு முன்னால் அப்போது நடத்தி இந்த அலுவலர்கள் எடுத்த அந்த முயற்சியின் காரணமாக அனைத்து துறை அலுவலர்களும் ஒருங்கிணைந்து நடத்திய நிகழ்வுகளின் காரணமாக இன்றைக்கு இறப்புகளும் குறைந்திருக்கிறது. பெரிய அளவில் அந்த டெங்கு என்பது நமது கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது. இப்போதான் இது வரைக்கும் இருக்கிறது 11,000, அதாவது கடந்த ஜனவரி 1ஆம் தேதியிலிருந்து இதுவரை இருக்கிற பாதிப்பு 11,743. அதில் இறப்புகள் 4 என்கின்ற அளவில் பதிவாகி இருக்கிறது. இந்த இறப்பை பொறுத்தவரை டெங்கு வந்த உடனே இறந்துடுறாங்கன்னு இல்லை. இந்த நோய் பாதிப்பு வந்த உடனே உடனடியாக மருத்துவமனைகளுக்கு வராமல் வீடுகளிலேயே சிகிச்சை பெற்று நோய் பாதிப்பு கூடுதலானதற்கு பிறகு மருத்துவர்களை தேடுவது, மருத்துவமனைகளுக்கு வருவது, அது ஒன்று. இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மிக மிக குறைவாக இருப்பவர்கள், குறிப்பாக கர்ப்பிணி தாய்மார்கள், குழந்தைகள், இந்த மாதிரியான பாதிப்புகள் உள்ளவர்களுக்கு இந்த டெங்கு வரும்போது உடனடியாக மருத்துவர்களை அணுகணும். டெங்குன்னு இல்லை, எந்த காய்ச்சல் பாதிப்பாக இருந்தாலும் மருத்துவர்களை அணுகி சிகிச்சை பெற்றுக்கொள்வது அவசியம். அந்த வகையில் தொடர்ச்சியாக ஏற்படுத்தப்படுகிற அந்த விழிப்புணர்வின் காரணமாக இதுவரை ஒரு 4 இறப்புகள் மட்டுமே பதிவாகி இருக்கு. அதாம்மா 11,743 முடிஞ்சது. இப்போ டெய்லி ஒரு 500-600 வரைக்கும் பதிவாகும். நேற்றுக்கான 205. ஆமாம், இப்போ என்னென்ன மாதிரியான நோய் பாதிப்பு, அந்த நோய் பாதிப்புக்கு கொடுக்கப்படுகிற மருந்துகள், அந்த மருந்தின் வீரியத்தன்மை, இவைகள் எல்லாம் தொடர்ந்து பரிசோதனை செய்யப்பட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அந்த மருந்துகள் தரப்படுது. நீட்டும் வேணாம், நெக்ஸ்ட்டு வேணாங்கிறது தான் தமிழ்நாட்டின் கொள்கை. நீட்டுக்கு விலக்கு அளிக்கணுங்கிறது தமிழ்நாட்டிலிருந்து கிளம்பிய போர்க்குரல் இன்றைக்கு இந்தியா முழுக்கவும் ஒலிக்க தொடங்கியிருக்கு. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டுக்கு எதிராகவும் அந்த மாதிரியான ஒரு இல்லை அதுதான் இப்போ நம்ம செய்தி பதிவு பண்ணுறதே எதிர்ப்புங்கிறது தானே. எதுமா 104 உதவி எண் இருக்குது. அங்கே 40க்கும் மேற்பட்ட அலுவலர்கள் எப்பவுமே பணியில் இருப்பாங்க, 24 மணி நேரமும் பண்ணி. தமிழ்நாட்டில் பொறுத்தவரைக்கும் எந்த மாவட்டங்களில் அதிகமாக வந்திருக்கு, அதுக்கு நம்ம அதுதான் இப்போ பட்டியல் போட்டு காட்டணும். 10 மாவட்டங்கள், 205 கேஸில் குறிப்பாக எந்த மாவட்டம் அதிகமாக மாவட்டங்கள் 10 இருக்குது. இப்போ அதுதான் நம்ம ரிவ்யூ. இப்போ 10 மாவட்டங்கள், 10ல் இதில் இன்னைக்கு இந்த வருஷம் வந்திருக்கிற இந்த 11,743ல் 57.6% இந்த 10 மாவட்டங்களில் வந்திருக்கு. இந்த 10 மாவட்டங்கள் சென்னை, மதுரை, கோவை, திருச்சி, திருநெல்வேலி, நம்ம கிருஷ்ணகிரி, திருப்பூர், இந்த மாதிரி ஒரு 10 மாவட்டங்கள். இப்போ அதுக்கு தான் ரிவ்யூ பண்ண போகிறாங்க. இப்போ நேற்றுக்கு இருக்கிற 205லையும் அநேகமாக இந்த ரேஷியோவும் அங்கே இந்த 57% அதில் தான் இருக்கும். அதை ரிவ்யூ பண்ணி அடுத்து என்ன பண்ணணுங்கிறத முடிவு பண்ணணும். குறிப்பாக இந்த டோர் டு டோர் போகக்கூடிய அந்த பணியாளர்கள் என்னம்மா இல்லை, கர்ப்பிணி இல்லை. இப்போ இவங்க பணியாளரை பொறுத்த வரைக்கும் வீடு வீடாக போயிட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனால் இருந்தாலுமே ஒரு சில இடங்களில் அந்த வீட்டுக்குள்ள அலோவ் பண்ணாமல் தொடர்கதையாகிட்டே வருது. ஏன்னா நாங்கள் இன்னும் எப்பவுமே அவங்களுக்கு மாநகராட்சி இது வீட்டுக்குள்ளே போகணுங்கிறது இல்லைங்க. வீட்டுக்குள்ளேன்னா அந்த காம்பவுண்டுக்குள்ளே ஒரு சில இடங்கள்ல மட்டும், அது குறிப்பாக இல்லை இப்போ அந்த மாதிரியான சூழ்நிலை எங்கேயும் இல்லை. இது அதாவது வீட்டுக்கு வெளியில் இருக்கிற இந்த கொட்டாங்கச்சி, இது டயரு, வாழை மட்டையில் தேங்கி நிற்கிற நீர், இந்த மாதிரியான இடங்களில் அப்புறப்படுத்தி சொல்லி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறது தான் நோட்டீஸ் கொடுக்குறாங்க. அது பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியெல்லாம் வழக்கமாகவே ரெகுலராகவே அதை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. எங்கேயும் அதை அலோவ் பண்ணலங்கிறது எங்கேயுமே இல்லை. நம்ம சென்னை மாநகராட்சி
இல்லை, அதுதான் இப்போது அதுக்காக தான் இப்போது கடந்த ஆண்டுகளில் வந்து அந்த லிஸ்ட்டை இதில் இந்த பட்டியலில் இணைக்கிறதுல பெரிய முயற்சி எடுக்காமல் இருந்தது. போன வருஷத்துலேருந்து இந்த 4656 மருத்துவமனைகள், தனியார் மற்றும் அரசு மருத்துவமனைகளை ஒருங்கிணைச்சு டெங்கு மாதிரியான பாதிப்புகள் தென்பட்ட உடனே அரசு அதிகாரிகள் இந்த லிஸ்ட்டில் சேர்க்குறாங்க. அவங்கள தீவிரமாக கண்காணிக்கிறாங்க. எந்த மாதிரியான அவங்களோட நோய் பாதிப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிறத கண்காணிக்கிறாங்க. அதான் அவங்களுக்குமே இது ஏற்கனவே 2-3 தடவை சொல்லிட்டோம். நம்ம தனியார் மருத்துவமனைகளில் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டை பண்ணிவிட்டு முடியாதப்ப அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு போங்கன்னு சொல்கிறத, அந்த பழக்கத்தை வச்சுக்க கூடாது அப்படிங்கிறத ஏற்கனவே அறிவுறுத்திருக்கிறோம். இல்லை, அது தப்பு பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோம். வேறு அழுத்தங்க இல்லை, கண்டிப்பாக அது கட்டாயமாக அது மாதிரி பண்ணக்கூடாது. உங்களால் முடியலன்னா அப்போயே அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பலாம். இல்லை உயர் சிகிச்சைக்கு என்ன வழி இருக்கோ அதை பண்ணலாம். அதை விட்டுட்டு கடைசி வரைக்கும் முயற்சி பண்ணிவிட்டு சீரியஸ் கேஸ்னா இன்டர் ஃபெசிலிட்டியில் ஆமாம் அது மாதிரி பண்ணலாம். கடைசி வரைக்கும் முயற்சி பண்ணிவிட்டு முடியாதப்ப அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு அனுப்புறதுங்கிறது கூடாதுன்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம். இப்போது இந்த செய்தி மூலமாக சொல்லுவோம். ஹைரிஸ்க் ஏரியாவில் எக்ஸ்ட்ரா மேன் பவர் போடணுன்ற சஜஷனை சாரோட ஸ்லைடில் காட்டியிருந்தாரு. ஆமாம், அது இப்போ அதுக்கு தான் இப்போ நகராட்சித்துறை மாஸ் செக்ரட்டரி வந்திருக்காங்க. ஊரக உள்ளாட்சி செக்ரட்டரியும் இப்போ லைனில் இதில் வீடியோ கான்ஃபரன்ஸில் இருந்திருக்காங்க. இப்போ எங்கெங்கே வந்து கூடுதலாக அவங்க மேன் பவர் போடணுமோ அந்த துறையில் வந்து இந்த பருவமழைக்கு ஏற்ற மாதிரி தற்காலிக பணியிடங்களை அவங்க வந்து போட்டு அது பண்ணுவாங்க. இல்லை, அது பண்ணுவாங்க. இப்போ 22,000க்கு மேலே இந்த பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருக்காங்க. இப்போ அதுக்கு இன்னும் அடிஷ்னலாக எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணுவாங்க. இப்போ சென்னை மாநகராட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் மழைநீர் கால்வாய் பணி நடந்துட்டு இருக்குது. இப்போ பல இடங்கள் தொடர்ந்து திடீர்னு மழை 2 நாளைக்கு முன்னாடி மழை பெய்ஞ்சிருக்கு. இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து அங்கங்கே தனி வேற நோய் வராமல் இருக்கிறதுக்கான என்ன நடவடிக்கை எடுத்துட்டு இருக்காங்க? இப்போ சொன்னதெல்லாம் அதுதானே, மழைக்கால நோய் வராமல் அவங்க என்ன நடவடிக்கை எடுத்துருக்காங்க? அது நீங்கள் கார்பரேஷனில் போய் அதுவும் கேட்கணும். கார்பரேஷன் அவங்க மைக் எப்போ பார்த்தாலும் இப்படி இருக்குங்க. அது டக்கு டக்குன்னு அது பேண்ட் போடல போடாத விழுந்துருது. பேண்டு சரி அதான் சரி காதல யோ எங்கயா இழுத்துட்டீங்க. அது தப்புங்க. மைக் எப்பவுமே நம்ம போட்டு போங்க போய் எடுங்க. அதுதான் ஒயரு நம்பர் எல்லாம் தெரியல. திருப்பியும் அடா ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? எல்லாரும் எடுங்க, நான் லாஸ்டா எடுத்துக்கிறேன். கேட்டோம் கேட்கலாம், நம்ம கேட்கலாம், அவங்க சொல்லணும்ல. அறுந்து போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஆனா இது சென்னைக்காக நடந்த கூட்டம் கிடையாது. ஆனா அது சென்னையில நடந்துச்சுன்னு வேணா சொல்லுங்க. அப்படிதான் சொல்லுங்க.
நேற்று இந்த 258 போட்டுக்கலாம்ல. அது தமிழ்நாடு அரசு அடுத்து 4 வருஷம் கழிச்சு நெக்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம் எழுதணும். அது யார் நடத்தோன்னா என்ன நடத்த மாட்டான். ஆல் இந்தியா ஃபுல்லாக ஒரே எக்ஸாம் போல நெக்ஸ்ட் எழுதி 4 வருஷம் முடிச்சதுக்கப்புறம் 4வது வருஷத்தில் நெக்ஸ்ட் அது பாஸ் பண்ணாதான் ஃபஸ்ட்டு இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணுவாங்க. நீட் எக்ஸாம் நெக்ஸ்ட் 2 பாஸ் பண்ணாங்கன்னா டாக்டர் இல்லைன்னா கோவிந்தா கேமராமேன் வாங்கிட்டார். கேமராமேன் வாங்கிட்டார். யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் எழுதுறேன்ல யோ யார் அவரு? டேய் கூறு கட்டும் எதா அங்கே இருக்கு. ஒரு மைக்கை கரெக்டாக வைக்க தெரியல சார். டேய் மைக் அனாதையாக விட்டு இருக்கீங்களா? ஏன்டா அப்படி பண்ணுறீங்க? 2 தர கீழே வந்துச்சுடா. என்ன 3 தர கீழே விழுதுடா. தம்பி ஹரிகுமாரே மைக்கு கேட்குதா இல்லை? சசி மைக்க பாட்டுன்னு தனியாக விட்டு ஆனால் அதே காட்டு வேற கட்சி மாறிட்டான்ல கல்யாணம்
குச்சிங்களா வேணுண்ணா சாப்பிட்டு சரியா சரி எதுவும் குத்தாதல்ல நுத்திருக்கும் கடலில் நான் குளித்து பார்த்து 1900 சாட்சியோட போட்டேன் சீரியஸாக நான் உனக்கு காட்டுறேன் ஜேபி ஆஃபீஸ் வந்து கேமரா வாங்கி கொடுத்தாரு வாரண்டியோட எடுத்து கொடுத்தாங்க இந்த மாடலை போட்டு இந்த மாடல் Kind attention to all, please assemble. If you assemble early, leave you all early also. Please assemble. 2 technical sessions na, I'll get to 5 minutes.
பாரியா வேலை பார்த்தானே ஆகணும் சம்பளம் 1.5 லட்ச ரூபா பாபு ஃபஸ்ட்டு பண்ணுவோம்ல நான் சொல்கிறேன் பாபு பாபு வச்சுருந்தா நான் வீடியோ எடுத்துருவேன் எடுத்துடணும் அதெல்லாம் இல்லை நான் இனிமேல் பாபு அந்த கம்பெனியில் செந்தில் சொன்னாப்புல ஏதோ இங்கே போய் வாங்கிட்டு அதிலே ஆமாம் நல்லது எங்கடா போனா சனாத்தன் அது கேளு முடிச்சான்னு கேளு என்ன ஐடியா சொன்னா எங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கல எங்களுக்கு சொன்னது அதான்டா 3 ரிப்போர்ட்டரா உங்களுக்கு 3 ரிப்போர்ட்டரா இல்லடா ஒரு ரிப்போர்ட்டர் தான் 2 ரிப்போர்ட்டர் தான் ஜெயா போயிட்டு அதுக்கு மேலே யார் அடிப்பீங்க 9684 For kind attention of all the participants, dengue fever management among children and adolescents is going to start the session. I request all the DHOs, JDHs and deans to take their seats in the auditorium. I request all of you to please be inside at the earliest possible. Thank you. Two sessions. The first session will be by Dr. Poovalai Madam, she is a professor, Institute of Child Health and Madras Medical College, Egmore, followed by Clinical Management of Dengue in Adults by Professor Dr. S. Chandrasekhar, MD, HOD, Government Medical College, Stanley. So after that, we'll break for lunch and wind up the session. So I request all of you to please be inside at the earliest possible in the auditorium. Thank you. So good afternoon all. I request Professor Dr. Poovalai Madam, Professor, Institute of Child Health and Madras Medical College, Egmore, to start the session on Clinical Management of Dengue in Children. Welcome, Madam. Respected deans, my teachers, faculty here, at the outset, let me place my sincere thanks to the organizing committee, our Dean MMC and Director ICH for having given me an opportunity to stand before you today for the next 20 minutes. So the task given to me for the next 20 minutes is to sensitize on the management of dengue fever in children
most of which is given by standard guidelines we will be following. It is just a brush through of what exactly we have been doing now. Can I have the first slide? The scope of the next 20 minutes will be, I'll be talking about recognition of dengue, facility-based management of dengue, criteria for discharge, and summarize whatever has been taken up. Next slide. We know in this season of dengue, or from September to December, anybody who comes with fever, they want to know whether it is dengue. The most difficult question for a pediatrician or a physician on day 1 or day 2 to say whether it is dengue is difficult. But I would say consider dengue in all children presenting with fever during this season. Next slide. So basically the categorization of dengue will be dengue with warning signs, without warning signs, and severe dengue. This is mainly to know how to manage depending upon the severity of the illness. So when they present without warning signs, probably we can be little relaxed, look for them, monitor for them. Warning signs, if there are no warning signs, they can be managed as OP. That is a small group where we don't worry much about it. Then comes dengue with warning signs, where we need to take care in the hospital setup and look for them to go on for severe dengue. The last category is severe dengue, where they need to be hospitalized, referred early after stabilization to tertiary centers, where they may need inpatient admission with ICU care. So our job at the peripheral center is to identify who needs to be referred, who needs to be hospitalized, and who needs to be managed as OP. So those ones without warning signs will be home-based therapy, primary ones. Secondary ones are, that is the moderate ones are with warning signs, and the severe ones are in the tertiary care hospitals. So the dengue primarily we should know when to treat at home, when to treat in the inpatient at secondary level centers, and when to refer, how to refer to a tertiary center. Next slide. The one disease where we have to touch the patient before getting a diagnosis is dengue. Without touching the hand and the feet of a child, we cannot identify a severe dengue. So always do a thorough clinical assessment. Touch the hand and feet because they can be pulseless but they'll still be conscious. Measure the weight because it's a weight-based management. See the temperature because as long as the child is febrile, they will not leak. It is worrying for the parents, but we can be little relaxed. But as soon as the fever stops, the parents will feel relaxed and we begin to worry because once they become afebrile, they start leaking. That is where the problem comes in dengue. So once they are afebrile, like in any viral illness, once fever is complete, child should be all right, eating well, activity should be okay. But despite fever coming down, child is not doing well, looking dull, not taking food, not active, that rings a bell for us. That is where we have to identify them to catch them early because that is when they go to moderate dengue or dengue with warning signs. And the third one is the intake output. Always tell the mothers to look up what is the amount of urine the child is voiding. That's very important to measure the amount of urine. And once you admit them, you will have to titrate the fluids. Again, fluids in dengue, it's a double-edged weapon. Too much is bad, too little is worse. So you must optimize the fluids depending upon how they present with. And always look for warning signs in children who are stable without warning signs. And the labs, we don't need much labs to manage dengue. As long as it is mild and moderate dengue, that is without warning sign and with warning sign, you can just have a complete blood count with hematocrits. That's the only parameter which will guide our therapy. So you don't have to chase the platelets. Don't worry about the platelet counts going down. Worry about the hematocrit which is rising and falling. That is very useful. Unless the child is very sick, you don't run behind the platelet numbers. And point of care ultrasound, I think in all taluk hospitals they should have because you keep the hands on the chest or the abdomen and blanch them, you can see your fingers. That's the initial rash. The recovery rash is something which is reassuring for us. They say itchy rash, we are very happy that they're going to come out. Next slide. So temperature chart is very important because once the child becomes afebrile, the problem for the physician start. And the 48 hours after the child becoming afebrile is where we need to watch whether the child goes into shock or leak. Next slide.
So how do the labs help us? Yes, definitely they help us. In the febrile phase, if they have a leukopenia, that is a clue that child is running a viral fever and maybe we are going to deal with dengue. In the afebrile phase, hematocrit is very, very important because that's going to rise with a platelet fault. So these are the lab parameters we will require when they are afebrile. Then it is followed by looking at the clinical examination, the edema, the pulse pressures. Please remember in primary and secondary centers to have blood pressure cuffs appropriate for the age of the children because you are going to manage them depending upon their blood pressures and hematocrit. So please have pediatric cuffs to manage children less than 12 years because you need appropriate cuffs. So their weight and the blood pressure are very important to manage a child with dengue. And then shock you need to recognize, measure the urine output. A measuring cup which is available in plastic which costs around 50 rupees. It's the most important gadget which should be available wherever you manage dengue, mild and moderate dengue because urine output is one parameter which is going to help us the state of hydration. Again, temperature, afebrile phase is very important. Next slide. Dengue with no warning signs, like they don't have severe pain, they don't have vomiting, they don't have breathlessness, they have not started bleeding. So these children are the ones without warning signs. You can treat them as an outpatient, but give them a slip or a handout which says what are the warning signs. So dengue season, when we are preparing ourselves, we have to prepare the IEC materials for warning signs and make it available in the OPD. Every patient who comes with fever should go out only with the warning signs printed and handed over to them. They must look for those warning signs. Second one is about paracetamol. See, we know paracetamol is quite safe in children with fever. Please remember, paracetamol is not a very safe drug in children with dengue when there is a liver involvement. Even regular doses can be catastrophic. You remember the formulations, 125 milligram, 250 milligram, 500 milligram. Because majority of the children come to us with dengue, they recover from dengue, but their liver function worsens with paracetamol poisoning. Unless you think about paracetamol poisoning, it's going to be very, very difficult to identify and treat timely. They may need up to liver transplant. So paracetamol poisoning is very common in dengue season. Mothers are panicked. They run with a temperature 99.5, 99.8. That makes them give paracetamol. So too much of paracetamol or every 4 hours paracetamol, it is very, very catastrophic in children with dengue. So always see to it, all your pediatricians or your physicians handling children give the right dose in the right schedule for right duration. You don't have to give them paracetamol unless the child is little tired or sick or uncomfortable. Just the fever. See, paracetamol is not the treatment for fever. It only makes the child comfortable. So don't overdose them with paracetamol because many number of children come to us with paracetamol poisoning. So remember that when you give. Hydration. Tell them whatever is available in the house can be taken. Home available fluids. நம்ம வீட்டில் இருக்கிற kanji is very good. Ragi kanji or anything you make, any cereal, porridge, kanji or பருப்பு தண்ணி, rasam or anything is okay. Fruit juices. But see to it they don't contain too much of sugar because they will lose it and that will not maintain the hydration when you contain too much of glucose. So avoid sugary liquids as a replacement. Other all home available fluids, ORS, your rice kanji are all equally good. So up to whatever is available in their house, you can ask them to take. That's very important instruction you need to give them. And tell the mothers, urine output எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. Roughly we say for 1 hour, child should pass 1 ml per kg. So if it voids after 3 hours, maybe 3 ml per kg over 3 hours. So if the output is going down, please ask them to come back to us. And always watch for the warning signs. Tell them what are the warning signs. Hand over a slip to them which has all the warning signs. And educate them to reach to the hospital timely. No other drug. Please don't use anything other than paracetamol. Fever will not kill a child. So don't use drugs other than paracetamol for fever, and there is no role for antibiotics. Do not write any antibiotics because you know it's a viral season and day 3, day 4 of fever, they are going to go down. Not more than 5 to 7 days. By day 5, day 7, they'll start leaking. So there is no role for antibiotics, just paracetamol, hydration, warning signs, ask them to come back. These are the things you need for mild dengue or dengue without warning signs. Next slide. So when to return? When the child is not feeding, not drinking, or less of urine, any pain abdomen, any bleeds, lethargy, restlessness. Mother feels, "Yen papa nalla illa. Something is wrong. Please ask her to come back." If she has any one of these, ask them to come back.
I'll reassure again, please give them the warning signs printed as an IEC material to all children who come without warning signs. Next slide. So now the second group is moderate dengue where they have warning signs, or dengue without warning signs but risks children, like children with underlying comorbid states like nephrotic, a diabetic child, or a child for whom fluid management is difficult. Those children will also come into moderate dengue or dengue with warning signs. Those children, please hospitalize them. Do not send them home. They cannot go home because parents will miss them. In 48 hours, they'll go into shock. Shock kills dengue. And we don't want any death in dengue, so we should prevent shock. So again, the management is hydration and timed urine output. Very, very important. Please ensure that they are taking orally. IV fluids are only for children who do not take oral. 1.5 times their regular requirement only when they do not take oral. And titrate the fluids according to the urine output. Now, in this moderate dengue, you need lab signs like hematocrit. So hematocrit and total count will give a clue. Leukopenic child with a high hematocrit started leaking. That is what you look at in this way. So you need some amount of lab in children with moderate dengue. So again, your lab, how frequently you repeat? In moderate dengue, it's 8 to 12 hours. You don't have to do it more frequently. And look for organ involvement, any enzyme elevation in a child who is sick. They are early identifiers to give us a clue that the child is going into severe dengue. Once the child goes into moderate dengue, either it could worsen with severe dengue or it should recover. So watch for 48 hours whether the child is improving the output, appetite improves, child is doing well, or child is going down, hematocrit is rising, all pleural fluid collections, child is becoming sick, becoming shocky. Please refer them early if you think child is going in for organ involvement. And stabilize all these children before referring. Referring could be catastrophic in children who are not stabilized. Next slide. So these are some of the findings you will have in children who are presenting with moderate dengue. You may have a right pleural effusion. In children, when you take the X-ray in the lying posture, you may not have the fluid levels. It may look little hazy. And if you have ultrasound, anybody who's trained can just keep a probe to identify whether there is pleural fluid in the ultrasound. That's one of the findings. And your IVC. You can measure the IVC to titrate your fluids. And these are all simple tests which anybody can do it, at least in taluk hospitals. Next slide. So if you admit them, give them typical fluid protocols. Always prefer to give oral. Oral fluids will never load them. But when you give parenteral, you have to watch for fluid load. So always chart the fluid second hourly. Don't write 1.5 ml per kg per hour for 6 hours or 7 hours. You have to chart them every second hourly or hourly when they are very sick. If there is a child with dengue, physician should stay bedside till the child goes home. That's the important gadget you need to save the child's life. So fluids, depending upon whether they present with your hematocrits and your blood pressures, you monitor them for shock. Children who are in shock, stabilize them early and send them. Non-shocky children, probably 1.5 times their fluid requirement, you can start them on oral. If they're not able to take oral, start them on IV. And use only isotonic fluids, by which I mean do not use isolate P. It's not to be used for sick children. Use only DNS with potassium added. So do not use any fluid other than DNS because isolate P will make things worsen. Do not stock isolate P. It is not a fluid for sick children anymore. None of the medical colleges use anything below DNS, dextrose normal saline. So please start using DNS rather than any other fluid. And when they are in shock, you will give only normal saline. Do not rush fluids. You need to titrate fluids. Rumba kuduthalum it will load. Less fluid also will be harmful because it will cause shock. So titrate according to the urine output. 0.5 to 1 ml per kg per hour is your goal for urine output. So all the mothers in hospital patients, they should have a measuring jar to know how much of urine the child is voiding. It is very, very important. Look for organ involvement because these children can worsen, increasing liver enzymes, urea creatinine rising. They are all early clues for you that the child is having organ involvement and going into severe dengue. So you can prepare to shift them early to tertiary care centers. Identify the recovery phase. You have treated them with fluids. Fluids need not be given for more than 48 hours in any sick child. If the fluid requirement is there for IV for more than 48 hours, you are in trouble. So do not give fluids for more than 2 days or 48 hours because leak phase is over by 48 hours. If they need fluids beyond that, they are in trouble. And identify the recovery phase, which means the hematocrits will fall, the narrow pulse pressure will widen,
Child will start voiding urine, it will ask for food, and you know the child becomes well. And that is where the recovery rash appears. Benign rash, the child may complain of itching, it's benign. The heart rates may go down, bradycardia, it is okay, it's a part of normal phenomenon in recovery dengue. So identify whether the child is worsening or improving after 48 hours. Persistent fever after 7 days during leak indicates a co-infection. 20 to 30% they can have some co-infection. We need to work up. It is there you think about antibiotics. Nowhere in dengue there is a role for antibiotics. Next slide. So be prepared in secondary level centers or taluk hospitals. Keep the unit well equipped. Have the written protocols. Document temperature and weight for every child every day. Strict IO charting. How much of fluid the child takes in, how much the fluid is going out through urine. Have ORS corners. Provide rice kanji because most of our hospitals give food. So you can ask them to prepare rice kanji with salt and give it to them. That's a very important, valuable food for these children who are hospitalized. Then our parents எல்லா டைமும் வீட்டுக்கு போய் fluid எடுத்துட்டு வர முடியாது. So we can provide பருப்பு தண்ணி, we can give them, or rice kanji we can prepare in hospital and give them. We don't have to have any extra effort for this. So ensure that these are given in the hospital itself. And display posters of warning signs so that அவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்போது they will go through, and that memory will make them understand these warning signs later as well. And dengue chart is very, very important. You have to monitor. You don't need gadgets to monitor. Simple physician hands will do, and a bedside laboratory facility of a hematocrit and a platelet will do. Only these things we need to manage dengue. Of course, the urine output. So you can just look at the pulses, the blood pressure, the narrow pulse pressure, the hematocrits, the platelets, and the urine output along with the intake by the child. That's all you need to monitor a child with dengue. You don't need any hi-fi gadget or lab to manage a moderate dengue. Next slide. So the dengue unit should have enough thermometers, weighing scales, BP apparatus, varying cuff sizes, measuring containers for urine output, monitoring chart where you have the time, the date, time, the heart rate, the pulse rate, the blood pressures, the temperature, hematocrits, platelets, and intake and output. These are the monitoring you do for a child admitted with dengue. And complete blood count is something which you need in moderate dengue. Concentrate on the hematocrit and the platelets. Chase on the hematocrits, but do not chase the platelet count. That's not going to help us. Bedside complete blood count. Of course, the total count will help us. If the count keeps rising, you know the child is going in for co-infection. That is one thing which the total count can give a clue, because scrub also will be on the rise with dengue. So when they have a leukocytosis with thrombocytopenia, hematocrits will not change so much. That's a clue for dengue. Maybe 20% or 15 to 20% they can have co-infections, and scrub is quite common in this season, so you must watch for that. Adequate crystalloids. Crystalloids is what I said. You have RL and DNS or normal saline. Please don't use any other fluid for children with dengue. To prevent hypoglycemia, use dextrose containing fluids without shock. If they are in shock, you cannot give them dextrose containing fluids. Again, colloids. Children with shock in tertiary centers will need colloids, so you please stock them with enough colloids. Blood products for tertiary care, referral hospitals and medical colleges. The standard treatment guidelines for moderate dengue should be available as posters. So for dengue, which is mild, it's home treatment, you're not going to manage much except paracetamol and fluids and give the warning signs. For moderate dengue, you need to measure their vital parameters, keep them hospitalized, give them strict IO monitoring, and see to it they recover, or monitor them for early signs of going in for organ involvement. That's for severe dengue. Have a written protocol for standard treatment guidelines, and please give them oral fluids as long as possible. If they're not able to take up oral, probably you can give them some IV fluids. Just because the hematocrit is rising, you don't have to start on IV. The more intravenous fluids you give, the more you're loading them, and that will be giving problems when the child recovers. So give them optimal fluids. Too much less or too much of fluids, both are harmful in dengue. That's why I keep saying, titrate with your urine output. 0.5 to 1 ml per kg should be your goal. You give enough fluids to maintain the urine output, that's fine enough. Next slide. Usually we start with 1.5 times the fluid and then titrate as per the urine output. So fluid is the cornerstone in management. You can use ORS,
tender coconut water, rice kanji, dal water, any vegetable soup, fruit juices, anything you can use, whatever is available locally in their families, and avoid unnecessary medications. Nothing except paracetamol. Only drug you need is paracetamol, and that too at the right time, right dose for right duration. And fluids according to the expected weight. And we all know dengue children are either normal or overweight or obese, because on these children only can mount immune response to go into severe dengue. We don't see malnourished children developing severe dengue. So you use the expected weight if the child is an obese child. Don't calculate fluids for the existing weight. Calculate what is the ideal weight, and then based on that you can titrate your fluids. And if required, only you will give fluids. Not all children hospitalized will require IV fluids. And again, whenever you give an IV fluid, please monitor your IV lines. They are likely to leak, they are likely to bleed, because the problem with dengue is thrombocytopenia and coagulopathy. So you have to have a watch on the IV lines as well when you give them fluids. And don't chart fluids beyond second hourly. 1 to 2 hours fluid, and physician should be bedside if you have to treat a patient with dengue. You cannot write 8 hours fluid and run away. After 2 hours, you have to see what is happening to the child to decide your fluid further. So you have to do a bedside duty if a child admitted inpatient has dengue. And no IV fluids after 48 hours. It means you're in trouble. If you give fluids beyond 48 hours, if the child needs fluid beyond 48 hours, it is not simple dengue. It's either severe dengue or dengue applications. So keep monitoring for shock, which means early signs of shock. That's why I said touching the hands and feet of the child is very, very important. Child will be cold and clammy, but it will be talking to you fully conscious. So touch the hands and feet, touch the pulses, the capillary refill time and the peripheral pulses. They are the diagnostic clues for a child going in for shock. Altered sensorium is the last finding in shock. Children with dengue will walk to you with shock. You send them for an X-ray, they will collapse in the X-ray room. So please be very careful to touch the hand and feet, feel the pulses, and then shift the child wherever you want to shift. Next slide. This is a dengue chart. Sorry, you may not be able to read, but it gives you the date, the time, heart rate, pulse rate, the blood pressure. Please watch on the narrow pulse pressure, 20, 25, 30, they're all narrow pulse pressures for age. So identify narrow pulse pressures, and that is an early clue for you that the child is leaking. Again, during recovery, if the pulse pressure widens, that's a clue that the child is recovering. And then comes your hematocrits, platelets, your urine output, and then your intake. So you titrate all this depending upon the severity. Shock irundhuchina avalli pannuvinga. If it is not, second to fourth hourly you will monitor the children who are admitted as inpatients. Next slide. Next slide. When do you refer? So mild and moderate dengue will be managed at your own centers. Mild dengue is home management. Ask them to come back if there is a warning sign. Ask them to come back every day and have a look at them. In moderate dengue, you hospitalize, you manage for 48 hours, and at the end of 48 hours, you must see signs of recovery. If not, something is wrong, you have to refer them. How do you refer them? Please stabilize them before referral. And all moderate dengue where you think there are problems, it's a diabetic child, child with a kidney problem, child with a liver disease, child with an underlying problem, please refer them early, because the course will be a little abnormal in these children. On day 2, you have shock. So those things you cannot anticipate. So all the comorbid dengues, please refer. Warning signs, if your center is equipped to manage moderate dengue, you can stay. Otherwise, please refer them early. Like for example, you see in a primary health center where you think this child is not going to recover, or child has a warning sign which is worsening, please refer them to the nearest medical college. All kids with severe dengue has to be referred to medical colleges or tertiary care centers, because they need intensive monitoring. They may have multi-organ problems. They need higher level of laboratory support and frequent monitoring, which is difficult in primary and secondary centers. And dengue with co-infections. You know the child has an eschar. You know the child has hepatitis. Please refer them early. These are the children who will create problems during severe dengue. They need more meticulous monitoring, more intensive management. Have guidelines for referral. Before referral, ensure that the child is stable. What best you can do in your centers, please give them. You can give them some oral fluids. If possible, you can give them some NG fluids. If necessary, start them on IV fluids, provided you can monitor the IV during transport. Without hydration, please do not shift. They may not reach the referral place at all. In transit, if something happens, you know how the problems can be escalated during dengue season.
So always ensure that they are stabilized. Their vital signs are stable and they are able to take some oral before referral. Otherwise, give them some fluids, give them some IV and then stabilize and then send them. So have strict guidelines for referral. Document the issues. Why do you want to refer? Maybe it's an underlying nephrotic syndrome, underlying diabetic child, underlying child with a liver disorder, or you are thinking in terms of co-infection, or you think the child comes from a family where they are staying very far and only the grandmother is there who cannot take care. Please, for social reasons also, sometimes you need to admit them. Take care that the child comes out of the 48 hours of leak phase. That is where we have to help the child. And document whatever issues the child has before referral. And if you have taken some samples for CBC, please update them because the baseline hematocrit is very, very important. We say 20% rise and fall. So that 20% we may not know. If you do not know, 36.5 is a cutoff in children. Anybody beyond 36.5, we already take them. They've started leaking. Please take them for more fluids. Update on investigations. And what we mean by controlled transport is a child who is stabilized before transport. And please inform the caregivers. They are very worried. The name dengue is very frightening for them. So one season vandiruchuna in media we see dengue la idu aachu adu aachu. So the parents, to know that the child has got dengue, it's really very, very catastrophic. We know it is mild and moderate dengue, they will recover. Severe dengues are worrisome, but parents do not know what is mild, moderate, severe. Counsel them with whatever they are. Warning signs irukku, warning signs illa, severe dengue irukku, ipdi progress aagala, this is what you anticipate. And keep them updated on the problems that you are anticipating. That solves a lot of problems. Next slide. Transport, please follow the transport ethics. Whenever you transport to medical colleges, tell them you're transporting a child who is sick enough. Call up the emergency and tell them you are referring a child who is this year's coming with this respiratory support. Please give them some oxygen support if they are transferred with shock. So those things has to be done at the secondary level. Timely and safe transport. If you think the child is in shock, better shift early to a tertiary care center. A shocky child can deteriorate very badly during transit, even if it is 15 to 20 minutes. So never transport a shocky child. If it is in shock, start some bolus, at least a 10 ml per kg of normal saline, and then transport with the fluid. Because if you think, ange poi fluid potukalam appadina, that may be too late. That 15 minutes, the child will go in for refractory shock and MODS. Then no matter whatever we do in the medical colleges can save the child. It goes in for multi-organ dysfunction. So please refer them early with fluids. And have some trained person. I don't mean a doctor should be there. A staff nurse or an A&M who can manage an IV line and fluids. See to it the fluid does not extravasate. That's more than enough. So just have a controlled transport whenever you shift them to a tertiary care facility. Trained person is important because they may have to take care. Suddenly the child may become lethargic. To test a blood sugar, you need a trained person. The driver will be there with the attender only. So please send somebody who can do the blood glucose during transport. And take care of hypoglycemia. That is one thing which can happen in dengue. And inform the caregivers. Always try to get a feedback from the referral centers. That will be useful to handle children in future. And you will feel really very happy if the child you have referred with severe dengue has recovered and is going to come back to you. If you have not been able to recover the child, then we can know what went wrong and so that we can avoid that in future. Next slide. Severe dengue is a one with severe plasma leak or who is bleeding. Bleeding, that petechia purpura is not considered as a major bleed. Bleeding to that extent to cause hemodynamic compromise, hematemesis, melena, IV sites ooze, large hematomas. Those things are major bleeds. Organ dysfunction. Because children with moderate dengue are hospitalized. If they are not doing well, you will do an SGOT-PT. You will be alarmed to see it in thousands. Liver functions, your renal functions will keep rising. Urea is rising. Creatinine is going up. These are all the issues that you need to really watch for. So any evidence of organ dysfunction. And recently in 23 guidelines, they've included severe metabolic disorders. So when they are sick, severe dengues, you need to have their bicarbs. You need to have their blood gases. So anion gaps, all these are important. That's the reason we say severe dengue should be referred to a medical college or a tertiary care hospital early, because you need hourly monitoring with CBC plus many more organ dysfunction tests. It can go for anything. It can go for shock, liver failure, encephalitis, encephalopathy. It can go for ARDS, myocarditis, acute kidney injury, coagulopathy, and cytokine storms. So these things are very worrying when a young child, and mostly in a dengue child, they will all be well thriving, chubby children.
So they are all very normal prior. To lose in 2 days, it's very, very difficult for the treating physician and the family. So no child should go into MODS, which means it should not go to shock, which means you have to catch them at moderate dengue stage, give them proper fluids, 1.5 times their management. As long as possible, give it oral. If not, give it IV under monitoring. So any child with any of these features comes under severe dengue, and that is tertiary care management, which we will not discuss in detail. Next slide. Next slide. Severe dengue, yes, it needs inpatient care or an ICU care, a tertiary care center. We say A, B, C, D, E, F, G for my PGs. A is your airway. Keep their airway positioned properly because they may be in altered sensorium. So breathing should be maintained. If the child is breathing, give some oxygen support. Never use a prongs or a simple mask. Please use a non-rebreathing mask. That will only give 100% oxygen for a child with shock. So if you're transferring somebody, ambulance la yariyada anupringa, sick child irukku, shock irukuna, please don't give them simple mask oxygen. That will not help. You give oxygen through a non-rebreathing mask, which is easily available. It's hardly 120 rupees. Please keep these masks in your centers and give oxygen only through non-rebreathing mask, as shock needs 100% oxygen. You don't need to have any hi-fi gadgets. So airway, breathing, circulation. Circulation is what I said is shock. So kaya kala thottu paranga, warm arunda, you are happy. Pulses are weak. That child cannot be shifted. Give some fluids, get the pulses back. On fluids, you can shift with somebody who can monitor. So bedside fluid charting and hourly measure of urine output is very, very important for us. And do not rush boluses if you work in tertiary care centers. Let me not go into detail for the tertiary care centers because medical colleges, we always have the protocols. There is no shock. Please don't bolus them. Hematocrit rise agudungaradnala, it doesn't mean that it needs boluses. It needs more fluids. You increase the rate of fluids. If you're giving 6 ml per kg, maybe you can just increase it to 7 ml or 8 ml. But that doesn't mean you need to give a bolus of fluid. Bolus of 10 to 20 ml per kg is only when there is shock. Shock means maybe your peripheral pulses are weak, peripheries are cold, your blood pressure is going down. When you have findings of shock, then you start them on boluses. Don't go by your hematocrits and start on boluses. Persistent shock beyond 2 boluses, I think we need to go for colloids. Hematocrit rise achana, it is just the fluid which is leaking. If hematocrit is falling, it is bleeding. So high achana, colloids podla. Hematocrit fall achana, blood kodunga. That's simple logic. Rendu bolus ku mela papa shock la irundadna, you are in trouble. If the hematocrit is high, it's only leak, give fluids. If the hematocrit is down, falling down with shock, give blood. Blood means you give packed cells or whole blood depending upon the volume status of the child. So your lab should be very prepared in tertiary care centers during dengue season. And this point of care ultrasound, I think even in Taluk hospitals, we can just keep the ultrasound to find out how the IVC is, whether we give in more fluids or we need to give less fluids. You see the lung, whether there is a lot of pleural fluid or not. So these are signs along with your hematocrit to know whether there is leak. Stabilize all the parameters, your blood glucose, everything. So airway, breathing, circulation. Disability is a sensorium. E is your electrolyte, sodium and potassium. F is the fluids you give, how much you give in and out. G is the glucose. So if any sick child has all A, B, C, D, E, F, G maintained, that means the child is safe in the hands of the hospital. If any of these is abnormal, the patient is in trouble, and I think in the present era, the hospital also is in trouble. So all maintain your A, B, C, D, E, F, G in any child who is admitted with dengue. Next slide. So in shock, we give 10 ml per kg. If it is very severe, you give 20 ml per kg, rush it over 20 minutes. Then you reassess. If it's improving, go down 6, 3 and 1.5. All these are only hourly fluids. Every hour you need to titrate. If you give and the child is worsening, you keep rising. So beyond 2 boluses, you may need to give colloids or blood. That is decided by the hematocrit. Hematocrit jasti achana, you give fluids, colloids. Hematocrit kami achana, you probably give them blood. That's it. So beyond 3 boluses, any child with dengue is in trouble. So you need advanced airway support. It may need something like HFNC or BiPAPs or ventilation and all that. That's why if you think the child is going into shock, as early as possible, stabilize and shift it to a tertiary care center. Delayed referral is one of the causes for the death.
No matter how much ever we struggle, if the child comes with MODS, we cannot do anything. So please refer them early if you want to refer to tertiary care centers. Next slide. So monitoring, they can go in and out of shock. Like, you shock recovery aichna, then just like that we cannot leave it because it will be in shock, it will recover, it will go into shock, it will recover. This will go on for 48 hours. So inpatient severe dengue cannot move out to the hospital or ICU for the next 48 hours, even if there is no shock. It can go in and out of shock. Every hour you keep monitoring children with shock. Crystalloids are always preferred because safe, easily available, cheap, you don't have to refrigerate them, not much of reactions, kidneys are safe. So always prefer to give normal saline or dextrose normal saline only. RL of course, yes. Nothing other than these three. Don't stock isolite P in any of the pediatric centers for using for sick children. It is not a fluid to be given for a sick child. Colloids, yes, depending upon what you use, hetas or gelatin. But again, you cannot give more colloids, not more than 3 boluses, so not much of a role for colloids. Any refractory shock, assume the child is bleeding, keep your labs prepared for blood. And electrolytes have to be identified. Every 4th hourly we need electrolytes, you need blood gases, you need hematocrits, you need to monitor your LFT, RFT, all these. And again, if the child starts having a persistent temperature, cytokine storms or ferritins have to be monitored. Watch for compartment syndrome. Abdominal distension solvanga, initial fluid nenepo. Child will be in refractory shock. Unless you know abdominal compartment, they will not come out of shock. They will have severe metabolic acidosis. They're the problems in tertiary care centers. Please remember, any child with severe dengue, you have to think about paracetamol poisoning. Unless you think about it, you cannot diagnose paracetamol because NAC is a specific treatment. Remember that. Next slide. Next slide. Recovery, yes. Everything goes on well. We are happy. Child is happy within 48 hours of leak. Hemoglobin improves. Hematocrit falls. And the fall in the hemoglobin which you get in the recovery place, please don't transfuse them. Because நம்ம நிறைய fluid கொடுத்ததுனால hemoglobin fall ஆகும். பாப்பா நல்லா இருக்கும், urine output நல்லா இருக்கும், shock இல்ல. Child is doing well, eating. Please don't transfuse them. Transfusion at that point will cause pulmonary edema. So, நீங்க transfuse பண்ணணும்னா child shockல இருந்தா தான் transfuse பண்ணுங்க. Otherwise, don't transfuse for hemoglobins. And early diuresis, நல்ல urine போக ஆரம்பிச்சதுன்னா we should feel happy. 0.5 ml to 1 ml per kg per hour is fine. Platelets, don't chase platelets. அது வீட்டுக்கு போகும்போது கூட 50,000 தான் இருக்கும். So don't worry about the platelets. Itchy rash, problematic for the parents, but it's very happy. If a child complains of itching and rash, I know the child is 100% recovering and going home. So it is very painful for the child, but it is very comfortable for the treating physician. Bradycardia, yes, don't worry, it's a recovery sign. And follow the guidelines for discharges. Standard guidelines are available. If they are there, you can discharge them. Ask them to come back if there is any problem. Next slide. Do's and don'ts to summarize. Suspect dengue in all fevers. Epidemic season, tropical fevers, always think of dengue. 2 நாள் fever dengue irukuma, likely to be dengue. Yes, treat it as dengue. If it is not dengue, you are happy. Hydrate them and tell them when to return in mild dengues. Handouts on warning signs for mild dengues. Mild dengues, don't hospitalize them. Recognize the leak phase and ask them to come back. Tell them vomiting irukudhu, vayru valikudhu, child dulla irukudhu, peripheries cold ah irukku, urine output kammiya irukku, child is breathless. Please ask them to come back. Use only crystalloids. Only necessary you use colloids. So stock DNS, NS and RL, that's more than enough. Blood products, yes, when that's refractory shock. If you admit the child, probably you need to do the blood sugar and your CBCs and your sugars. These are mandatory for a moderate dengue if you hospitalize without severe dengue. And don't panic. No steroids, no drug other than paracetamol, no antibiotics. Platelets have no role, maybe in a child with DIC, MODS, bleeding, invasive procedures. There is no role for platelets. No hypotonic fluids like isolate P and dextrose cannot be used. No unnecessary laboratory. Do not wait for serology. Do not delay transports. And do not shift an unstable child, however risky it is. Next. So I've put in a lot of gadgets. Bedside echo, fluids, sugar, urea, creatinine, electrolytes, OT, PT, APTT, lactate. Don't worry, we don't need anything. We only need a glass which is there to measure the urine output. Your vital signs by your hands, you're not a gadget. You need the hematocrits and simple blood glucose by a glucometer. That's all we need. Only those 3 in red and that is what we do and this is what the mother does. Only these are important to manage dengue even in a tertiary care center. Maybe the labs come in a severe dengue. Next slide. So these are the gadgets. Please ensure that dengue treating units have these measuring plastic jar. Don't use glass jars, use measuring plastic jars. And remember, paracetamol, right dose, right concentration at right interval.
right duration and right indication. Don't tell them you take paracetamol 6 hourly for 2 days. Not at all indicated. Temperature paranga, child dulla irukku, konjam painful ah irukku, sick ah irukku papa, then you give paracetamol. Fever 100 doesn't equate give paracetamol. No, even if it is 100 child is running around, don't run and put the child on paracetamol. Not indicated, not necessary at all. Next slide. Next slide. So discharge, afebrile for 24 hours, return of appetite, stable hematocrits, 3 days post-shock. Counts, platelet may still be low. You don't have to wait for 1 lakh. If the child is otherwise running around eating afebrile, then you can send them home. And all these are visible effects for you to send that the child is improving. Next slide. In infants, be very, very careful. Send all infants with dengue to a tertiary care center. That's always safe. Because they will not mount the typical signs like a rising hematocrit or falling hemoglobin and all that. So we need to monitor them more frequently. So dengue in infancy, please refer them because they will rapidly deteriorate into shock. And again, these children are the ones who are prone for paracetamol poisoning also because romba chinna kulandhaigala andha parents romba they'll be panicked when the child has fever. அதுக்கு paracetamol டோஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆல்வேஸ் ட்ரை டு கெட் பாட்டில் கொண்டு வர சொல்லுங்க. எவ்வளோ paracetamol எவ்வளோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க, எத்தனை பாட்டில் கொடுத்துருக்காங்க, யூ கால்குலேட் த டோஸ். 150 mg per kg, it must be alarming for us. Fluids may be very challenging, so please refer all dengue infants. Next slide. So to summarize, just fever, rash, no warning signs, that is mild dengue, treat them at home, give them home therapy. Just give them a lot of fluids, hydrate them, give them the warning signs, ask them to come back to you. That's all. If they are presenting with warning signs, vayar valakkudu, vomiting, kai kaal chillun irukkudu, dull, lethargic, bleeding, breathless, that is warning sign. Please ask them to come and hospitalize. Or any child without warning sign but comorbid, infant ah irukanga, underlying heart disease irukku, liver disease or some problem, please hospitalize them. Don't send them home. Monitor them with the vital signs by your hand and your blood pressures through appropriate cuffs, temperatures to see when they are going for afebrile phase, and one lab will be complete blood count. And ask the mother to measure the urine output. So the physician and the lab and the mother, all three are needed for warning sign. Look for severe dengue and shift them early. If they are recovering, transfer them out of hospital within 48 hours. Severe dengue is, I have not touched the management because most of the colleges have the protocols. So severe dengue, the reason why we lose severe dengue, majority of the time they come to us late. Either they come to us late or there's some problem in referrals, in transport. So please don't wait for MODS. Watch for signs of MODS or SGOT-PT or elevating urea creatinine. These simple clues, persisting fever, should make them refer early. So I would summarize to say monitoring is very important, for which a physician is important, and a simple bedside complete blood count, and the mother should give you the urine output. Chart them second hourly or fourth hourly depending upon the seriousness. Please have a dengue chart when you manage a child in the hospital and refer early dengues. And transport should be documented, your investigation should be documented, parents should be counseled, and transport with an attender along with the medical personnel who can manage, recognize at least hypoglycemia or shock and ensure the fluid patency during transport. Probably if you transfer them early or the parents come to us early, we should not have any mortality in dengue. Keep the caregivers also counsel. Thank you. Thank you, ma'am, for your wonderful presentation. It's time to clarify our doubts. If anything, I request all of you to ask questions to madam. After ivar sir mudichone. Thank you, sir. Now I request our Additional Director Disease Control to felicitate our speaker. Now I request Professor Dr. Chandrasekhar, MD,
Government Stanley Medical College, Chennai, to give the lecture on clinical management of dengue in adults. Thank you. Respected organizers of this meeting, Director of Public Health and Preventive Medicine, respected deans, ladies and gentlemen, good afternoon to everyone. I thank my dean, Professor P. Balaji, for having me here. I thank Dr. Puvarigi ma'am also. She has made my job easy, but I feel it's more challenging also to talk after her lecture. Next slide, please. So we all know that like a dengue is a flavivirus. It has got a distinct 4 serotypes, dengue 1, 2, 3, and 4. The infection with one serotype confers lifelong immunity against that serotype, but subsequent infections does not give any protection. That has to be remembered. It has got a lot of structural and the non-structural proteins. Of course, these things will help us to lab diagnose this dengue virus. Next slide, please. Just to go through this, I think all of us, we know this. The dengue fever, if somebody comes to us with the abrupt onset of fever, the fever is short, abrupt onset of fever, with headache, particularly the retroorbital pain, myalgia, polyarthralgia, we call it as a breakbone disease, rashes. The rashes would be a erythematous rash or a scarletiniform rashes. Sometimes they may present to us with minor hemorrhagic manifestations like petechia and purpura also. We call it as dengue hemorrhagic fever if the patient, in addition to the criteria fulfilling the dengue fever, with some the mucosal bleed, with the thrombocytopenia, next slide, or if the hematocrit is higher than the baseline value to the tune of 20%. Patients with the dengue shock syndrome, they usually continue to have persistent hypotension, cold clammy skin, restlessness. Of course, they will have a weak pulse or absent pulse with a narrow pulse pressure. Next slide. So this was the older classifications dating back to 2009. Next slide. Now it has been changed, little bit crowded, but I make it a little easier. So this is the latest guidelines from the Government of India, which was published during 2023. So whenever we see a patient with dengue viral infections, if they are symptomatic, we need to classify them into 3 groups. A, without warning signs, patients with B, with warning signs, and patients who are having severe dengue are categorized into C. Again, these A, B are all divided into the people with risk factor and without risk factor. So what are all the risk factor? Somebody who is elderly, diabetes, hypertension, having some comorbidities like coronary artery disease, CKD, or patients with hemoglobinopathies like G6PD deficiency, or patients who are on immunosuppressants or on steroid. Patients in the category A without warning signs, they can be managed at the domiciliary management can be done, or as a OP patient like they can be managed. But they should have the clear instructions on the development of warning signs, and they should have a follow-up and observation. That is more important. Whereas patients in the category B, they also require close monitoring and possibly hospitalization if they have the comorbids not under control, or if they are found dehydrated and has to be observed. Whereas in the category C, they are subdivided into 3. Those people who are presenting to us with the shock or C1, people with bleeding are categorized to C2, and C3 are the patients who develop some kind of organ involvement. Of course, all these patients in the C has to be hospitalized and managed at the tertiary care level. Next slide, please. I just briefly take you to the importance of this pathogenesis. We all know once the virus inoculated into our body, it started replicating.
So mainly in the phagocytes and macrophages. And the viremia starts. Once the viremia starts, the patient begins to have symptoms. That's when the patient develops fever. But we do mount an antibody response. So in fact, most of the dengue infections are self-limiting. They need only paracetamol and assurance and education. If the antibody responses are good, usually it will be able to mitigate the viremia, and the resolution of the viremia and the recovery is the possible thing which we expect. Of course, we all know that this dengue virus is immunity based. As my previous speaker told, the critical phase usually lands up on the 4th or 5th day. But in our clinical practice, we do see patients even on the day 2 or day 3, they'll land up with a critical phase. So that is quite challenging. Why it happens? Because of the banning of these cross-reactive heterotypic antibodies, which are responsible for the dengue hemorrhagic fever in secondary dengue. So that's the reason why we get, if the antibody levels are low, we get the critical phase lands up little bit earlier than expected. Next slide. Of course, it involves the innate immunity. On one side, you have the humoral immunity where you develop the antibodies. I think we all know that the antibody dependence immunity. So these antibodies, they act on the platelets, they act on the tissues, and can cause thrombocytopenia and bleeding manifestations. On the other hand, you have the activation of the T cells, which mounts a strong immunological response. It creates a strong immunological milieu that we call it as cytokine storm. So this results in the release of the cytokine mediators, and eventually you get a leak from the endothelium, epithelium. So wherever there is a tissue barrier is there, it gets widened, and you have vasodilatation. As a result, you get a condition called a capillary leak syndrome. Next slide. We all know that why a person develops a thrombocytopenia. As I already alluded to, it's because of the destruction of the platelets by the antibodies. But in addition to that, you may have a transient bone marrow suppression in the early stages of the disease. Sometimes you have a peripheral sequestration, particularly in the liver and spleen, that can cause a thrombocytopenia. It not only causes quantitative defect, but it also can cause qualitative defect in the form of cytoadherence platelet dysfunction. But in our clinical practice, we do see a patient can bleed even with a platelet count of 60,000 and 70,000. Many times we may wonder why this patient is bleeding. Is this due to the thrombocytopenia? Maybe. But what we need to look upon is, it's not the thrombocytopenia alone that is responsible for the bleeding, but beyond that we need to look. This dengue infection can result in an abnormal coagulopathy. So not only it causes a thrombocytopenia, it causes abnormal coagulopathy. Because of the prothrombin complex deficiency, it can result in endothelial injury, and as a result of the endothelial injury at the endothelial glycocalyx, which releases a heparin sulfate, which acts as an anticoagulant and can cause bleeding. It can cause decrease in the fibrinogen. How do we know that this patient is having an abnormal coagulogram? We need to do a APTT for all these patients. If a patient with a platelet count, usually the spontaneous bleeding is known to happen if the platelet counts are less than 30,000. If the patient is having a 50K or 60K platelets but still found bleeding, please do APTT, where the patient might require a combination of fresh whole blood and FFP. Next slide. So this is the timeline. We all know that the febrile phase, critical phase, and recovery phase. I don't want to dwell much on that. Next slide. Next. What is important is, I just wanted to reiterate, after the febrile phase, the patient goes into a afebrile phase.
In that time, the patient or patient's attender may mistake it for a recovery, and they may delay in presenting to us with warning symptoms. That one thing has to be remembered. Similarly, next slide, the viremia can happen and it comes down over a period of time in 4 to 5 days, and you get the development of antibodies, IgM to start with, followed by IgG. There are certain laboratory features which are hallmark in patients with dengue. We know that the leukopenia is one thing which is the hallmark of dengue infection. Usually it precedes thrombocytopenia 2 to 3 days earlier, and it recovers earlier than thrombocytopenia. Whereas the platelets, which is depicted in the green line, usually it falls during the critical phase and it takes a longer time to recovery. So even if the platelets are on the lower side, if the patient is otherwise feeling well and hemodynamically stable, we can give you assurance. Similarly, hematocrit is another thing which we need to look upon, which falls down and which corresponds to the capillary leak syndrome, which we classically see in patients with critical phase. Next one. But what is more important is this febrile phase. This is the most important phase which we need to have most of our attention. The patient should be encouraged to take plenty of oral fluids and ensure adequate urine output. That is the most important thing. If the patient lands up with dehydration, the complication can ensue. So the first objective during the febrile phase is the maintenance of the hydration. If the patient goes into the critical phase, they may either develop shock or bleeding or both. So eventually what happens, it can result in organ impairment also. The recovery phase usually follows the 2 to 3 days of the critical period. Next one. How do we know that the patient is in recovery phase? The feeling of well-being, that is the most important thing, and a stable hemodynamic status. And they may have a brief diuresis, and they may have bradycardia also during the recovery phase. Of course, there are certain rashes which I'll show you in the next slide. Next slide. So these are all some of the rashes which you can see in patients with the dengue. Next slide. So these are all some of the impression signs in the dengue. Usually it happens during the recovery phase with mild urticaria. Next one. Why we should worry about this timeline? A patient who is said to be stable, within hours they can develop warning signs. Remember, within hours they can develop, even during the transit also they can develop a warning signs. If the warning signs are not being identified early, they can go for compensated shock. If the compensated shock is not being appropriately treated, within hours again it can go for a hypotensive shock. Remember that during the hypotensive shock, these patients deceptively looks normal or stable with clear conscious level. So that is a real challenging one. So that's where our clinical examination is the most important tool which we should embark on. Once the patient develops hypotensive shock, within minutes the patient develops a cardiac arrest. If you see the older literatures of WHO, they mention this condition as a walking dead syndrome. The patient walks into your chamber and goes back with the dead. Next slide. How do we assess these patients? The history taking, clinical examination, and the laboratory investigation, and this has to be correlated with the phase of the disease and severity. Let us see one by one. Next. The day of the fever is most important thing. So usually the day 4 or day 5 should alert you that this patient is likely to go for a critical phase. So the patient has to be educated about the possible warning signs he or she is going to develop. But more important is the feeling of well-being. That is the one thing which we need to ask, and the ability to take the oral feeds and oral fluids. Again, the urine output
as we see with pediatric age group, the adult also should have the liberal urine output. Of course, certain common comorbid conditions like diabetes, coronary artery disease, CKD can have a stiff challenge in managing such patients with dengue because they do have more morbidity or delay in recovery. Of course, their access to the hospital is also another thing which has to be ascertained while we are asking the history from the patients. Next one. The clinical examination should be thorough, but we need to make a quick examination. Quick examination on their mental status, hydration, hemodynamic state. Of course, we should look for the bleeding tendencies or bleeding manifestation, rashes, and the respiratory rate. These are all some of the things are very basic, but we need to do it again and again. Next slide. I'll give you a simple tip on how to assess the hemodynamic assessment. So that is the paramount thing which we should look for. There are certain simple parameters which we do it at the bedside. Even a trained staff nurse can do this. Capillary refilling time, the extremities. We need to look at the extremities. We need to touch the patient's hand and feet, and we should check the pulse. So these things will give some idea about the adequacy of peripheral perfusion. Similarly, the heart rate, pulse pressure, and blood pressure will give the adequacy of the cardiac output, and the conscious level urine output may give information about the organ perfusion. Next slide. This is the most important thing. Whenever the patient goes into the critical phase, they go into the state of compensated shock. It is an imperative thing and most important thing to identify a patient who is in the compensated shock. How do we identify? They may have a prolonged capillary refilling time, cold peripheries, and their pulses will be weak and thready, indicating the reduced peripheral perfusion. They may have tachycardia for the age, but what has to be remembered is they may have a normal systolic blood pressure with rising diastolic pressure. They will have a narrow pulse pressure. That is more important, and they will have, classically they say, nadandu pogumbodhu thala suttudhu. So that is a very important clue which you can get it from the patient. Postural hypotension. Another thing which we commonly miss is quite tachypnea. Because of the tissue acidosis, they will have increase in the respiratory rate, but they never say that எனக்கு மூச்சு வாங்குது. So they don't say that. But if you check their respiratory rate, it will be high. But remember that they will have a clear mentation, and they may have a reduced urinary output. So these are all some of the things which we see during the compensated shock. Next we will see what happens if they go for a hypotensive shock. In addition to all these things, like the patient will have restlessness and they may have a altered sensorium. And the patient also would develop oliguria or anuria, and the respiratory rate will become Kussmaul's breathing. So these are all some of the things in addition to the other features which I already alluded, which can happen in patients with a hypotensive shock. I'll show you a next slide. A simple thing, by touching the patient's pulse, we can find out. By taking the patient's hand, like we can find out whether the patient is going for a compensated shock or not. What are all the things which we should look for? We should look at the color, whether it is blanched or mottled, capillary refilling time, temperature, whether it is moist or warm, or the pulse volume, of course the rate. So this goes with the acronym CCTVR. So this takes hardly 30 seconds for us to do these maneuvers, but it's rewarding and life-saving for the patient. Next slide. Coming to the investigation, the first one to go up in patients with the dengue infection is NS1 antigen. It starts as early as on the 48th hour, and it keeps rising. And maybe by the 4th to 5th day, you will have start elevation of the IgM antibodies followed by IgG. Next slide. These IgM antibodies will have more sensitivity
when the test is done in the later part of the dengue infections. After the 10th day, the sensitivity is almost to the tune of 99%. The rapid diagnostic tests are discouraged. Please remember that, like somebody many times in a community level, they come to us with a rapid diagnostic test, and these tests to be discouraged. Next slide. Dengue IgG antibodies have got limited value, maybe to differentiate primary and secondary dengue. The IgG antibodies have got some role to play. Next slide. This is a very simple test which all of us can do. Within a matter of 10 to 15 minutes, we can get it from the cell counter. So, but it gives lot of information, this hematocrit. Hematocrit in a stable patients, if it is high, indicates the inadequacy of the fluids. The patient has to be given some oral rehydration, or if possible even IV fluids also. In unstable patients, it usually indicates the capillary leak, and the treatment of choice in such patients would be intravenous fluids, particularly the crystalloids. In a patient who is stable hemodynamic parameters, but hematocrit is going down, this may indicate hemodilution also, maybe because of the overzealous administration of the IV fluids. We need to stop the IV fluids. Suppose if it happens during the recovery phase, that is usually it's accepted and we need to wait and watch. But in a hemodynamically unstable patient, if the hematocrit goes down, the internal bleeding has to be looked upon, and we need to find out the cause and source of the bleeding, and adequately it should be treated. Next slide. I think the admission criteria is already been dealt with. Next slide. The warning signs, we all know that, like the warning signs, the recurrent vomiting, if it is more than 3 in number, it is significant. Abdominal pain, the cutaneous bleed, patient is found to have breathless, lethargy, restlessness. எனக்கு டயர்டாகவே இருக்குது ரொம்ப வீக்காக இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறேன். ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி சிம்பிள் திங் தட் டெல்ஸ் யூ தட் தி பேஷண்ட் இஸ் கோயிங் ஃபார் some critical phase, might develop some complications. Orthostatic giddiness, never ignore that orthostatic giddiness. We have seen many patients who develop orthostatic giddiness, they lapse into the critical phase with multiple complications. The laboratory test, as already alluded, the hematocrit is very much important. The rapid fall in platelet count and low serum albumin, we found that like it's quite significantly, it correlates with the severity of the illness. What the patients with serum albumin less than 2.5, they do land up with more complication. It just indicates the plasma leak, that's all. Of course, all of us, we do the ultrasound, the pleural effusion, ascites, again it indicates the plasma leak. Yeah, gallbladder wall edema again indicates the plasma leak. The one thing which we found it very pertinent as far as the tertiary care is concerned, the adequacy of fluid, which we usually do it with the help of IVC diameter and the collapsibility. So it's a very simple thing which all of us can learn in a matter of minutes and we can practice. So whenever it's possible, when you have facility with ultrasound, the focus is nowadays available on all the hospitals, Taluk Hospital in medical colleges. You can take this use of this IVC, measuring the IVC and collapsibility, that will give you immense value in finding out the adequacy of the fluid therapy which you are giving. Next slide. How frequently the patient has to be monitored? If the patient present to you on day 1, the CBC has to be repeated on the day 3. If the patient is afebrile, but with no warning signs, patient is in the critical phase, we need to check the vitals every 6 hourly and make a chart of it. And the CBC has to be repeated every day for the next 2 days. The patients with warning signs in the critical phase, the vital signs and peripheral perfusion has to be checked every 2nd hourly, including the urine output. And the hematocrit has to be checked before and after every fluid bolus, and maybe for every 6 to 12th hourly, depends on the clinical status of the patient. Next slide. The patients, how we can manage the patient as a OP.
basis. They should be encouraged oral fluids. Water alone is not sufficient and it's not advocated. Please remember, water alone is not sufficient and it's not being advocated. So we need to give juices, cut fruits, barley water, coconut water, soups, or rice kanji, rasam kanji. All these things are very important things which we can advocate to our patients. Of course, patients with the febrile episodes, they have to be managed with paracetamol. Up to 4 grams. In adult, up to 4 grams is acceptable. Next slide. The patients who are with comorbidities, but without warning signs, we need to encourage the oral fluids. If they are not tolerated, we can start the patient on IV fluids. That is a maintenance IV fluids, not as bolus. Please remember. And once the patient feels better and stabilizes, we can slowly titrate it down and encourage them to take more oral fluids. Of course, they need to be closely monitored. Next slide. So this is the dosing for the maintenance of IV fluid. Say, for example, somebody who is weighing around 60 kg, they will be requiring at least 5 pints of crystalloids, normal saline, for 24 hours. Next slide. Next slide. So this is the management, of course, is very much available in all the websites and in even our in Tamil Nadu protocols. The patients, dengue patients with warning signs, if they have the systolic blood pressure is being maintained but with reduced peripheral perfusion, with warning signs, with elevated hematocrit, so we need to start the patient on the isotonic crystalloid solution at the dosage of 7 to 10 ml per kilogram for over a period of time, 30 minutes to 1 hour. We need to monitor, once this bolus is given, we need to monitor their blood pressure, pulse pressure, hematocrit, urine output, and capillary refilling time and pulse rate. If the patient improves, we need to titrate the dosage of the crystalloids which we are giving over a period of time and stop it whenever it is feasible and possible at the end of 24 hours. Please remember. But if the patient is not improving with rise in hematocrit, then we can try another 1 dose of crystalloids, again with 10 ml per kilogram body weight over a period of 30 minutes to 1 hour. If the patient doesn't improve, we think in terms of the persistent shock, and we can try with colloids or we can try with inotropes. Next slide. Next slide. So this is the algorithm for managing dengue with compensated shock, where the patient is presenting to us with hypotension, where the starting dose of crystalloid is 10 to 20 ml per kilogram body weight as a bolus. It should be given over a period of 30 minutes. And we should look for the same parameters which we have done it previously. And if the patient is not responding, we can try with the second bolus. Next slide. If the patient is presenting to us with a decompensated shock, this bolus, that is, it should be given as a bolus in a quick fashion. It should be given within 15 minutes to 30 minutes. Please remember. So similarly, this kind of bolus can be given over a period of time for at least up to 3 times. Please remember, patients with decompensated shock, the bolus can be repeated for 3 times. If the patient fails, then we can try with colloids, or if necessary, we should also look for the cause for the persistent hypotension. Remember that a patient said to have the persistent hypotension, they would have gone in for multi-organ dysfunction. They need a detailed evaluation and maybe inotropes also. If the patient is found to have the low hematocrit and started bleeding, we need to give fresh whole blood with or without FFP. Next slide. The IV fluids of choice are normal saline or ringer lactate. Next one. Next one.
So the colloids have got a very limited role, only in patients with hypotensive shock or repeated shock, or patients, despite giving crystalloids to the tune of 20 ml per kilogram body weight, patient is not improving, then we can try with colloid therapy, we can try with albumin, we can try with dextran, or we can try with esterified starch. Next. So what is the, when we can suspect that patient is having a bleeding? If a person is found to have bleeding, like they may have a decrease in the hematocrit, as I already alluded to. In addition to that, like whenever a patient present to us with refractory shock, suspect bleeding, or the patient remain to be in hypotensive shock with low hematocrit, again we have to suspect bleeding. If a patient is found to have worsening of the general condition with metabolic acidosis, again we need to suspect the occult internal bleeding. Next slide. So what is the role of platelet transfusion? Platelet transfusion is now becoming obsolete, and if you give any prophylactic platelet transfusion, it might worsen. You will end up with doing more harm to the patient than doing good. Sometimes it can delay the recovery also. Then what is the platelets transfusion when it is required? Next slide. If the patient is found to be have a bleeding tendency, then we can think about giving a platelet if the counts are less than 10,000. Or if the patient is to be taken up for any surgery or any invasive procedure, then we need to have the fulfilled criteria. Say for example, somebody is going to be taken up for some cesarean section, at least we should have a platelet of around 50K. If the patient has to be taken up for some major surgery like a neurosurgery or cardiovascular surgery, you need to maintain the adequacy of platelets at least 1 lakh. If the patient is found to have a clear-cut bleeding and found to have low hematocrit, then we can have the fresh whole blood plasma, whole blood can be given. Or if the patient is having abnormal coagulopathy, as evidenced by increased APTT, we can try even FFP also. Next slide. The criteria for discharge is already been discussed. Afebrile for 48 hours and improvement in the clinical status, and they should have recovered from the shock. At least we need to wait for minimum 2 to 3 days before we contemplate on discharging those patients. They should have a stable hematocrit without IV fluids. Please remember, of course, the platelet would take more time to get recovery. Next slide. Please remember that like a dengue is a multi-system disease. Sometimes they may present to you with the other organ involvement also. They may present to you with a seizure or encephalopathy. Commonly, the patients, they do get referral from my colleagues, surgical colleagues, as the patient present to us with acalculous cholecystitis, subsequently found to have low platelet on evaluation, turned out to be dengue. So these are all some of the common instances where the patient lands up in the neighboring department, finally referred to us with dengue. Of course, this is a multi-system involvement where it is known to cause ARDS and pulmonary hemorrhage. This is a pulmonary hemorrhage is quite common cause for fatality, which we have seen in patients who are dying with dengue infection. Next slide. In summary, most of the dengue infections are self-limiting, and day of the illness and the early identifications are the warning signs, and symptoms are the crucial, and it's game changers. The repeated clinical evaluation. In fact, the dengue infection has taught us a lot the importance of the bedside medicine, where is measuring the simple parameters like pulse rate, pulse volume, the temperature of the skin, and so on. The monitoring is the most important thing than giving IV fluids. Of course, we need to educate and counsel all our patients and patients attenders. That is the key to this success in the management of dengue. Next slide. So these are all my references. Next slide. So I think the slide is self-explanatory. The prevention is the key, and the thing is like dengue is
if it is managed effectively in the febrile phase, preventing them going into the critical phase or identifying the early warning signs would give you a rewarding experience. So with this, I end my talk. Thank you all for the patient listening, and I'm happy to take some questions also. Thank you. Thank you, sir, for enlightening us towards dengue management among adults. And now the floor is open for questions for both the speakers. So, mic, please, to my left side. In peripheral area practice, the platelet counts, is there any limit, 1 lakh, below 1 lakh, above 1 lakh, like that? Can you explain? I think we need not worry about the platelet count. We should be worry more about the hematocrit than the platelet count. So that is low platelet count is the thing that is due to the natural course of the disease, we have the low platelet count. But somebody is going to develop the complications, the hematocrit value is more important, and the clinical assessment is more important. If the patient is having low platelet count, we need to be more watchful. I agree that this patient requires more watchful, and they require close monitoring and education about the warning signs, and of course, little bit of counseling also. So that is the one which is most important. As sir said, I just only want to add up. If you have a platelet count which is really very low, clinically child is not bleeding, things like that, you always verify with the manual platelet count. That's always better, because when we take it in a counter, sometimes it's a clotted sample, you may get a pseudo thrombocytopenia. So that 1 lakh and below, all the definition, yes, it is there. And as sir said, we don't chase behind the platelets. Only in severe dengue, where you're contemplating, we go for the platelets. So only to know the trend of rise in platelets, we can do repeat platelets. But many a time when we do it in a counter, we may get low counts. So please verify at least once or twice in a peripheral smear to know it is really thrombocytopenia when you're contemplating for maybe a central line or a PD for an ACS. There it is very important. There you need to know the counts, and that's the only way to know us through a peripheral smear. Any other questions? Certainly no role for steroid as far as the guidelines are concerned. In fact, the patient is inadvertently given steroid, the probability of bleeding complications are more, and recovery is also delayed, sir. Thank you, sir, ma'am, for giving the talks. Actually, I'm a DHO. My concern is the PHC medical officers. From your talk, I could understand that if the patient is not having warning signs, if the patient is not having comorbidities, they can be managed as OP. I just want to know what all the patients our PHCMOs can admit and see, and I mean, when to refer, I could understand. But what are the patients for PHC admission? I could not take it from your speech. See, the concept is, if they don't have any warning sign, they don't need to be monitored. But they should be watched by the caretakers in case of children for the warning signs. So you don't definitely have to admit them. Fever, konjo 1 or 2 petike, child is eating well, playing well, urine output is good. That is where you can
give them instructions, send them home, ask them to come back in 24 hours and see how the child is improving. Second thing is, if the child has fever, tell them the child can have fever for 3 to 5 days with no other findings. Only fever and rash. No persistent vomiting, no loose stools, no lethargy, no tiredness, voiding urine, it is fine. When the child becomes afebrile, tell the mother, Papa urine pola, tired irukku, vilayada matingudhu, saapida matingudhu. Get them back to the hospital. If the child is active, playing well, afebrile, started eating, that is done. That's a common typical viral fever scenario. In a primary healthcare facility, home management fluids solunga, when to come for follow-up solunga, afebrile phase aana odane oru vaati follow pannunga. Child is afebrile 48 hours, doing well, abdina you can keep them at home. That's why we say you ask them to come back once the child becomes afebrile. You see the child to be stable, give them instructions and send them back. The ones with the warning sign, I think in a PHC you have 24 hours facility for a physician to take care, admit them, watch them. If they are improving by 48 hours without need for IV fluids, voiding urine well, their peripheries are warm, capillary refill is okay, you keep them there in the primary health centers. Which means 24/7 a child or a patient with warning sign should be watched for by the vital signs and at least 8-hourly hematocrits. If these two can be done, they can watch the child in the center for 48 hours. Beyond 48 hours, need for fluids, developing new fever, becoming more breathless, peripheries are cold, you are in trouble, shift them to a tertiary care center. So primary health care, OP and IP management, OP management without warning signs, give them the warning signs in hand, ask them to come back to you in 24 hours, look for warning signs, if there's nothing, send them home. With warning signs, put them in the hospital, give them oral fluids, watch them for 24 to 48 hours. If they are improving, retain them. If they are worsening with warning signs, you think child may go into shock, please refer them to a tertiary care center. And when you send them home, a child is not eating, a child may be afebrile, not eating, looking dull, voiding urine little 0.5 to 0.3 ml per kg per hour. Please don't send those children out of the hospital. 48 hours of afebrile phase, they must stay in the hospital because you don't know when the child will go in and out of shock. If no warning signs, no need to hospitalize. If warning signs, hospitalize. If not improving the warning signs, refer them to the hospital. That's in summary. Sir, I have one question. Sir, you said there is no role of antibiotic in dengue, but nowadays we see a lot of mixed infections. So at the primary healthcare level, usually the patient reaches on the 3rd day or the 2nd day of fever. So is it advisable to start the patient empirically on doxycycline because it can also cover scrub typhus and leptospirosis? A patient with acute undifferentiated fever, we can start the patient on doxycycline. We have guidelines for that. But dengue is different and we can easily diagnose or suspect at least as a person as having a probable dengue infection. In such patients, there is no role for antibiotics. If the patient complicates, many times like referral setup, like they would have started on antibiotics, there is no need to continue those antibiotics. Though doxycycline has got multiple roles. It can be effective in malaria, it can be effective in scrub typhus, it can be effective in leptospirosis, and it does have some antiviral actions also. And it was even being tried in patients with dengue infection, and it also reduces the inflammatory markers, particularly the metalloproteinases. Though there are such small studies have shown some little beneficial role of doxycycline, it has not been proved in large RCTs, hence it is not recommended by WHO as well as by our Government of India guidelines. There is no role for doxycycline. Is there any role for antibiotics in patients with dengue during the course of infections?
If the patient remains to have hypotensive, we should look for other alternatives. Or if the patient's temperature does not settle down, usually the temperature dips down by 4th or 5th day. If the patient continue to have a febrile episode even up to 7th day, 8th day, then we can suspect a possible mixed infections. So what are all the infections that can coexist? Commonly, the infections, dengue can coexist with malaria, dengue can coexist with leptospirosis or gram-negative organisms. So we need to do a battery of tests and we can find out, then accordingly, and we can decide individualized, the treatment is individualized to start the patient on antibiotic. Only in such cases, maybe it's permitted to have antibiotic, otherwise it's not necessary. There is no role for doxycycline, madam. So thank you, sir. Thank you all for your patient listening. Now I request our Additional Director Disease Control to felicitate our speaker. So thank you all for your patient listening and presence today. So this will commit us towards a dengue-free Tamil Nadu in the near future. Definitely we all work together to make it as a successful one. Now I request all of you to join for lunch. I request all the other department officials also please join us for lunch. And also DHOs please stay back for another just 5-10 minutes. Others can move to lunch. Thank you. DHO வந்து கொஞ்சம் கைண்ட்லி நோட் டவுன். மொதல் வந்து என்னென்னா இந்த மேன் பவர் என்கேஜ்மெண்ட் ஹெச்ஆர் வந்து கொஞ்சம் தயவுசெய்து கன்சர்ன் லோக்கல் பாடி அண்ட் டவுன் பஞ்சாயத்து அஸ் வெல் அஸ் முனிசிபாலிட்டிகளை கொஞ்சம் கோஆர்டினேட் பண்ணி கொஞ்சம் பாருங்கள். இன்னொரு விஷயம் வந்து ஃபீல்டு இன்ஸ்பெக்ஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வெரி லேக்கிங் ஏரியா, ரொம்ப நெகட்டிவ் ஏரியாவில் இருக்குது. அதனால் கொஞ்சம் ஃபீல்டுக்கு போங்க. அப்புறம் என்டமாலஜி விங் அஸ் வெல் அஸ் இந்த பேராமெடிக்கல் ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் விங் இவங்களை கொஞ்சம் மோட்டிவேட் பண்ணுங்கள். மோட்டிவேட் பண்ணி எந்த டெத்தும் வரக்கூடாது. கொஞ்சம் சார் சொன்ன மாதிரி ஏர்லி டயக்னோசிஸ் ஏர்லியாக நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். அதை வந்து பிஹெச் லெவலில் என்னென்ன பண்ண முடியும். வார்னிங் சைன்ஸ் இல்லாதவங்களாம் நம்ம பிஹெச் லெவலில் மேனேஜ் பண்ணலாம். வார்னிங் சைன்ஸ் இருந்தால் தயவுசெய்து கொஞ்சம் ரெஃபர் டு நியர்பை வேறு எதாவது ஃபெசிலிட்டி. அதுக்காக தாலுக் ஹாஸ்பிட்டலில் அங்கே பீரியாட்ரிஷன் இல்லை, ஃபிசிஷியன் இல்லைன்னா அங்கே அனுப்பாதீங்க. தயவுசெய்து ஹெட் குவார்ட்டர் ஹாஸ்பிட்டல் அனுப்புங்க, டெஸ்ட் கேர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அனுப்புங்க. அப்புறம் வந்து இந்த 10 டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆல்ரெடி வந்து நீங்கள் வந்து ஓவரால் 11,000 கேசஸில் வந்து 5,000 கேசஸ் வந்து இந்த எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குன்னு நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணோம். அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் கொஞ்சம் ப்ளீஸ் டேக் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு கொஞ்சம் அடிஷ்னல் ஸ்டெப்ஸ் கொஞ்சம் எடுங்க. அதனால் ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த டி சீரீஸ் ஆட்கள்லாம் நிறைய பேர் இருக்கீங்க. அதில் பார்த்திங்கன்னா நியர்பை சென்னை, கோயம்புத்தூர், அதுக்கடுத்து வந்து திருவள்ளூர், திருநெல்வேலி, திருச்சி, அப்புறம் வந்து தேனி, இந்த தஞ்சாவூர், இந்த டி சீரீஸ் ப்ளஸ் 2 7 ஆச்சு. அப்புறம் இது இல்லாமல் எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்குன்றது வந்து திருப்பூர் அவங்கள கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும். மதுரை, இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஏன்னா வந்து இது நாட் ஓன்லி டெங்கு ப்ளஸ் ஸ்க்ரப் டைஃபஸ் ப்ளஸ் லெப்டோஸ்பைரோசிஸ் கேஸும் கொஞ்சம் கூடுது. டியூ டு கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து நம்ம ரெயின் வந்து இந்த மாதம் தான் பெய்யும், இந்த மாதம் பெய்யாது அப்படின்ற மாதிரிலாம் இல்லை. அதனால் தயவுசெய்து கொஞ்சம் பி விஜிலண்ட் இன் யுவர் ஏரியா, இன் யுவர் டிஸ்ட்ரிக்ட். அதனால் கொஞ்சம் அந்த என்டமாலஜி விங்கு, எபிடமாலஜி விங்கு, பிஏ, டெக்னிக்கல் பிஏ, இந்த மாதிரி ஆல் டீமை வந்து கொஞ்சம் உங்கள் கண்ட்ரோலில் வச்சுங்க. அட்லீஸ்ட் வந்து ஒன்ஸ் இன் ஏ டே வந்து ஜஸ்ட் இது கொஸ்டின் தம் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங். அந்த என்டமாலஜி அந்த டேட்டா மேனேஜர் அவர் கூப்பிட்டு வந்து என்ன கேஸ் வந்திருக்கு, அந்த ஐடிஎஸ்பி ஃபார்மை வந்து பாருங்கள், பி ஃபார்மில் எவ்வளோ வந்திருக்கு, எல் ஃபார்மில் என்ன வந்திருக்கு. அது மாதிரி எனி ரிப்போர்ட்டட் ஃபீவர் டெத் வச்சுன்னா தயவுசெய்து கோ டு த ரெஸ்பெக்டிவ் ஹாஸ்பிட்டல். அது கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், ப்ரைவேட்டாக இருக்கட்டும், மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஏதாவது ப்ராப்ளமாக என்னது அதை வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து ரிவ்யூ ஆடிட் பண்ணிங்கன்னா தான் வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகும்.
அதனால் ஐ ரெக்வஸ்ட் ஆல் டிஹெச்ஓ ப்ளீஸ் ஒர்க் எஃபிஷியன்ட்லி. கொஞ்சம் இந்த கிரைசிஸ் டைம், ஏன்னா வந்து நம்ம செப்டம்பர் டு டிசம்பர் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கல் ஃபேஸு, அதனால் கொஞ்சம் அலர்ட்டாக இருங்க. எந்த மெசேஜ் இருந்தாலும் கொஞ்சம் இது பண்ணுங்கள், எதுவும் ஹைட் பண்ணாதீங்க. ப்ளீஸ் டேக் essential steps to prevent outbreak of any communicable disease in your area. Thank you. Thank you all. Let's break for lunch. Thank you.